Hilf. Ich sterb. Ach nie. Doch nicht 50 Tipps gegen Hypochondrie Panik. Hello life. Willkommen. Hypochondrie. In diesem Buch werden wir gemeinsam die Welt der Hypochondrie erkunden. Ihre Ursachen und Symptome verstehen und vor allem herausfinden, wie sie Schritt für Schritt die Kontrolle über ihr Leben zurückgewinnen können. Ob sie schon lang mit der Angst vor Krankheiten leben oder erst kürzlich festgestellt haben, dass ihre Sorgen überhand nehmen. Dieses Buch ist für sie geschrieben. Wir werden ihnen zeigen, dass Hypochondrie kein Schicksal ist, dem sie hilflos ausgeliefert sind. Mit den richtigen Werkzeugen und Techniken können sie lernen, ihre Angst zu überwinden und ein erfülltes, entspanntes Leben zu führen. Machen sie sich bereit für eine Reise der Selbstentdeckung und Heilung. Willkommen an Bord. Die Welt der Hypochondrie. Willkommen in der Welt der Hypochondrie. Eine Welt, die von Angst, Unsicherheit und ständiger Sorge geprägt ist. Diese Welt kann dunkel und beängstigend erscheinen. Doch es gibt Hoffnung und Weg, diese Angst zu überwinden. In diesem Kapitel werden wir tief in das Wesen der Hypochondrie eintauchen. Ihre Wurzeln und Mechanismen verstehen und Weg aufzeigen, wie sie den ersten Schritt zur Befreiung machen können. Die Natur der Hypochondrie. Hypochondrie, oft auch als Krankheitsangststörung bezeichnet, ist eine psychische Erkrankung, bei der die Betroffenen übermäßig Angst vor Krankheiten haben. Diese Angst ist oft irrational und übertrieben. Doch für die Betroffenen verhält sie sich sehr real und bedrohlichen. Die ständige Sorge, krank zu sein oder zu werden, kann das tägliche Leben stark beeinträchtigen. Im Kern der Hypochondrie steht die Überzeugung, dass körperliche Symptome, die meist harmlos sind, sich schwerwiegender Erkrankungen sind. Ein leichtes Kopfweh zur Sorge vor einem Hirntumor, ein harmloser Hautausschlag zur Angst vor Hautkrebs. Diese Angst ist nicht nur belastend, sondern kann auch zu einem ständigen Drang führen, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, obwohl es oft keinen objektiven Grund dafür gibt. Die Ursachen der Hypochondrie. Die Ursachen der Hypochondrie sind vielfältig und oft komplex. Es gibt keine einseitige Erklärung, warum jemand diese Angststörung entwickelt. Doch mehrere Faktoren können eine Rolle spielen. Genetische Veranlagung. Studien haben gezeigt, dass es eine genetische Komponente bei Angststörungen gibt. Wenn ein Elternteil oder ein näher Verwandter an Hypochondrie leidet, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man selbst betroffen ist. Erfahrungen in der Kindheit, traumatische Erlebnisse oder überversorgliche Eltern können ebenfalls zur Entwicklung von Hypochondrie beitragen. Kinder, die in einem Umfeld aufwachsen, in dem Krankheiten eine große Rolle spielen oder die selbst schwer Krankheiten erlebt haben, entwickeln eher Angst in Bezug auf ihre Gesundheit. Stress und Lebensveränderungen. Große Lebensveränderungen oder hoher Stress können ebenfalls Auslöser für Hypochondrie sein. Der Verlust eines geliebten Menschen. Beruflicher Stress oder andere belastende Ereignisse können dazu führen, dass jemand vermehrt auf körperliche Symptome achtet und Angst vor Krankheiten entwickelt. Persönlichkeitsmerkmal. Menschen mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen, wie eine Neigung zu Perfektionismus oder hoher Sensibilität, sind möglicherweise anfälliger für Hypochondrie. Diese Menschen neigen dazu, Körperempfindungen intensiv wahrzunehmen und überzubewerten. Der Zufallskreis der Angst. Hypochondrie kann zu einem Zufallskreis führen,
Der Schwazu Durchbrechen ist. Dieser Zufallskreis beginnt oft mit einem harmlosen Symptom, das Angst auslöst. Diese Angst führt dazu, dass die betroffene Person vermehrt auf ihren Körper achtet, was wiederum die Wahrnehmung von Symptomen verstärkt. Diese verstärkte Wahrnehmung führt zu noch mehr Angst und der Drang, medizinische Hilfe zu suchen, nimmt zu. Ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie bemerken einen leichten Schmerz im Brustbereich. Anstatt dies als Vorübergehensunwohlsein abzutun, beginnen Sie, sich Sorgen zu machen. Sie achten nun ständig auf Ihren Brustbereich, was dazu führt, dass Sie den Schmerz intensiver wahrnehmen. Ihre Angst steigt, und Sie suchen ausgleichen Rat. Der Arzt findet nichts Ernsthaftes, doch ihre Angst bleibt. Sie beginnen, im Internet nach den möglichen Ursachen zu suchen, was ihre Angst noch weiter verstärkt. Dieser Zufallskreis kann endlos erscheinen. Der Einfluss der modernen Welt. Die moderne Welt trägt in vielerlei Hinsicht zur Verstärkung der Hypochondrie bei. Das Internet, obwohl ein wertvoll informationssuell, kann auch ein Quell unendlicher Angst sein. Dr. Google ist für viel Hypochonder ein ständiger Begleiter, der oft mehr Schaden anrichtet als Nutzen bringt. Das Nachschlagen von Symptomen im Internet führt selten zu Beruhigung, sondern verstärkt meistens die Angst. De harmlose Symptom oft mit schweren Krankheiten in Verbindung gebracht werden. Soziale Medien spielen ebenfalls eine Rolle. Gesundheitsbezogene Posts, Diskussionen über Krankheiten und die Verfügbarkeit von medizinischen Informationen können dazu führen, dass Betroffene sich ständig mit ihrer Gesundheit auseinandersetzen. Zudem fördert die Vergleichbarkeit in sozialen Medien die Angst, nicht normal oder gessen zu sein. Der Weg zur Erkenntnis. Der erste Schritt zur Überwindung der Hypochondrie ist die Erkenntnis, dass man an dieser Angststörung leidet. Dies erfordert Ehrlichkeit sich selbst gegenüber und oft auch das Eingeständnis, dass professionelle Hilfe notwendig ist. Es ist wichtig zu verstehen, dass Hypochondrie eine ernsthaft, aber behandelbare psychische Erkrankung ist. Die Diagnose Hypochondrie wird normalerweise von einem Psychiater oder Psychologen gestellt. Es handelt sich dabei eine klinische Diagnose, die auf einer gründlichen Bewertung der Symptome und des Verhaltens der betroffenen Person basiert. Dies kann gesprochen, Fragebögen und möglicherweise auch körperliche Untersuchungen umfassen, an der medizinische Ursachen auszuschließen. Der Einfluss der Familie und Freund. Die Unterstützung von Familie und Freunden ist ein wichtiger Aspekt bei der Bewältigung der Hypochondrie. Verständnis und Geduld sind hierbei entscheidend. Oft fallen sich Betroffene von ihrem Umfeld nicht ernst genommen oder missverstanden, was die Angst noch verstärken kann. Ein Unterstützungsumfeld kann jedoch helfen, die Angst zu lindern und den Weg zur Heilung zu ebnen. Familienmitglieder und Freunde sollten ermutigt werden, aktiv zuzuhören und Unterstützung anzubieten, die Angst der betroffenen Person herunterzuspielen. Gleichzeitig ist es wichtig, dass sie die betroffene Person nicht in ihrer Angst bestärken, indem sie übermäßig medizinische Untersuchungen oder ständige Beruhigungsversuche unterstützen. Die Rolle der Therapie. Die Therapie spielt eine zentrale Rolle bei der Behandlung der Hypochondrie. Es gibt verschiedene Ansätze, die helfen können, die Angst zu reduzieren und den Zufallskreis zu durchbrechen. Cognitive Verhaltenstherapie, CBT.
Dies Form der Therapie hat sich als besonders wirksam erwiesen. Sie hilft Betroffenen, ihre negativen Gedankenmuster zu erkennen und zu verändern. Durch strukturiert Übungen und Gespräch lernen sie, ihre Angst realistischer zu betrachten und alternative Denkmuster zu entwickeln. Expositionstherapie. Dies Methode zielt darauf ab, die Betroffenen schrittweise mit ihren Angsten zu konfrontieren, ihre Reaktion darauf zu desensibilisieren. Durch kontrolliert Exposition gegenüber angstauslösenden Reisen lernen sie, dass ihre Angst unbegründet sind und die Symptome nicht so bedrohlich sind, wie sie erscheinen. Achtsamkeitsbasierte Therapie. Techniken wie Achtsamkeit und Meditation können helfen, den Fokus von der Angst wegend hin zur Gegenwart zu lenken. Dies kann dazu beitragen, den Teufelskreis der Angst zu durchbrechen und ein Gefühl der Kontrolle über die eigenen Gedanken und Gefühle zu entwickeln. Medikamentenbehandlung. In einigen Fällen kann Medikamentenbehandlung sinnvoll sein, insbesondere wenn die Hypochondrie mit anderen psychischen Störungen wie Depressionen oder schweren Angstzuständen einhergeht. Antidepressive oder Angstlöser können dabei helfen, die Symptome zu lindern und die Therapie zu unterstützen. Selbsthilfestrategien. Neben der professionellen Hilfe gibt es auch viele Selbsthilfestrategien, die Betroffenen helfen können, ihre Angst zu bewältigen. Tagebuch führen. Ein Tagebuch über die eigenen Symptome und Gedanken zu führen, kann helfen, Muster zu erkennen und den eigenen Zustand besser zu verstehen. Es kann auch ein Ventil für die eigenen Angst sein und dabei helfen, die zu verarbeiten. Atem- und Entspannungsübungen. Regelmäßig Atemübungen und Entspannungstechniken können dabei helfen, die körperliche Anspannung zu reduzieren und die Kontrolle über die eigene Atmung und den Herzschlag zurückzugewinnen. Positiv Selbstgespräch. Sich selbst regelmäßig positiv und beruhigend Aussagen zu machen, kann helfen, die negativen Gedankenmuster zu durchbrechen und ein positives Selbstbild zu entwickeln. Gesund Lebensgewohnheiten. Ausgewogen Ernährung. Regelmäßig körperliche Bewegung und ausreichend Schlaf können das allgemeine Wohlbefinden verbessern und dazu beitragen, die Symptome der Hypochondrie zu lindern. Soziale Unterstützung suchen. Der Austausch mit anderen Betroffenen, sei es in Selbsthilfegruppen oder Online-Communities, kann ein wertvolle Unterstützung sein. Das Gefühl, nicht allein zu sein und verstanden zu werden, kann sehr tröstlich sein. Der Weg zur Heilung. Die Reise zur Überwindung der Hypochondrie ist oft lang und herausfordernd, doch sie ist machbar. Es erfordert Geduld, Entschlossenheit und oft auch professionelle Unterstützung. Doch jeder kleine Fortschritt, jedes Stückchen eine Kontrolle über die eigene Angst, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die ersten Schritt zur Selbsthilfe. Die ersten Schritt zur Selbsthilfe bei Hypochondrie sind entscheidend für den Weg zur Besserung. Sie bedeuten oft einen Wendepunkt, an dem Betroffene beginnen, die Kontrolle über ihre Angst zurückzugewinnen und ein gesundes, weniger angstgeplagtes Leben zu führen. Dieser Prozess erfordert Mut, Entschlossenheit und manchmal auch Unterstützung von außen. In diesem Kapitel werden wir Ihnen praktische Strategien und Werkzeuge vorstellen, die ersten Schritt zur Selbsthilfe erfolgreich zu meistern. Selbstbewusstsein und Akzeptanz. Der allererste Schritt zur Selbsthilfe ist das Bewusstsein und die Akzeptanz der eigenen Situation. Es ist wichtig,
sich selbst einzugestehen. Das man an Hypochondrie leidet und das die Ängste rationalisiert. Das bedeutet nicht, dass die Symptome nicht real sind. Sie sind es oft. Aber ihre Ursachen sind psychologische Natur. Akzeptanz ist der Schlüssel, die Grundlage für die nächsten Schritt zu legen. Selbstbearbeitung. Beginnen Sie. Ein Tagebuch über ihre Symptome und ihre Reaktionen darauf zu führen. Notieren Sie, wann die Symptome auftreten, wie intensiv sie sind und welche Gedanken und Gefühle sie auslösen. Die Selbstbearbeitung kann Ihnen helfen, Muster zu erkennen und zu verstehen, welche Auslöser ihrer Angst verstärken. Selbstakzeptanz. Akzeptieren Sie, dass Sie in einer Angststörung leiden. Dies ist kein Zeichen von Schwach, sondern ein erster Schritt zur Heilung. Sagen Sie sich selbst, dass es in Ordnung ist, die Angst zu haben, und dass Sie daran arbeiten werden, sie zu überwinden. Bildung und Wissenserweiterung. Wissen ist Macht, und das gilt besonders im Umgang mit Hypochondrie. Je mehr Sie über Ihre Erkrankung wissen, desto besser können Sie sie verstehen und beurteilen. Lesen Sie Fachliteratur, informieren Sie sich über Hypochondrie und Verwandlungsstörungen. Bücher, wissenschaftliche Artikel und vertrauenswürdige Websites können Ihnen wertvoll Einblick geben. Vermeiden Sie jedoch, medizinische Informationen aus unzuverlässigen Quellen zu beziehen, da diese Ihre Angst verstärken können. Verstehen Sie die Symptome. Lernen Sie, die typischen körperlichen Symptome von Hypochondrie zu erkennen und zu verstehen, dass sie oft durch Angst und Stress verursacht werden. Dies kann Ihnen helfen, die Angst vor schwerwiegenden Krankheiten zu relativieren. Psychologische Grundlagen. Verstehen Sie die psychologischen Mechanismen, die hinter Ihrer Angst stehen. Begriff wie kognitive Verzerrungen, katastrophisieren und selective Wahrnehmung können Ihnen helfen, Ihre Denkweisen zu analysieren und zu verändern. Praktische Techniken und Übungen. Es gibt zahlreiche Techniken und Übungen, die Ihnen helfen können, Ihre Angst zu kontrollieren und die Symptome zu lindern. Hier sind einige Beobachtungsorte. Atemübungen. Lernen Sie, Ihre Atmung zu kontrollieren. Tief, langsam Atemzüge können helfen, die körperliche Anspannung zu reduzieren und die Kontrolle über Ihren Körper zurückzugewinnen. Eine einfache Übung besteht darin, 4 Sekunden lang einzuatmen, den Atem 4 Sekunden lang anzuhalten und dann 4 Sekunden lang auszuatmen. Progressive Muskelentspannung. Diese Technik hilft, die körperliche Anspannung zu reduzieren. Spannen Sie nacheinander verschiedene Muskelgruppen und entspannen Sie dann bewusst. Dies kann helfen, ein Gefühl der Ruhe und Entspannung zu fördern. Achtsamkeitsmeditation. Achtsamkeit bedeutet, im gegenwärtigen Moment zu leben und die eigenen Gedanken und Gefühle unerteilt zu beobachten. Regelmäßige Achtsamkeitsmeditation kann helfen, die Angst zu reduzieren und ein Gefühl der Kontrolle über ihre Gedanken zu entwickeln. Cognitive Verhaltenstherapie, CBT, Übungen. Selbsthilfeübungen aus der kognitiven Verhaltenstherapie können sehr effektiv sein. Diese Übungen helfen Ihnen, Ihre negativen Gedankenmuster zu erkennen und zu ändern. Ein Beispiel ist das Führen eines Gedankenprotokolls, in dem Sie Ihre Angst auslösenden Gedanken notieren und dann rational hinterfragen. Aufbau eines unterstützenden Umfelds. Ein unterstützendes Umfeld kann Ihnen großen Unterschied machen, wenn es darum geht, Hypochondrie zu beurteilen.
Sprechen Sie mit Ihren Freunden und Ihrer Familie über Ihre Angst und bitten Sie Unterstützung. Communication. Sprechen Sie offen über Ihre Angst und Sorgen. Ein offenes Gespräch kann Missverständnis aus dem Weg räumen und Ihrem Umfeld helfen, Ihre Situation besser zu verstehen. Bitten Sie Ihr Leben, geduldig und unterstützend zu sein, Ihre Angst zu verstärken. Selbsthilfegruppen. Der Austausch mit anderen Betroffenen kann sehr hilfreich sein. Selbsthilfegruppen bieten Ihnen sicheren Raum, Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu lernen. Es kann sehr tröstlich sein, zu wissen, dass man nicht allein ist. Professionelle Unterstützung. Scheuen Sie sich nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ein Therapeut kann Ihnen wertvoll Werkzeuge und Techniken zur Bewältigung Ihrer Angst vermitteln. Auch ein Coach oder Berater kann unterstützend wirken. Kapitel 1. Verständnis und Erkenntnis. Was ist Hypochondrie? Was ist Hypochondrie? Hypochondrie, auch bekannt als Krankheitsangststörung, ist eine psychische Erkrankung, die durch übermäßige Sorge die eigene Gesundheit gekennzeichnet ist. Menschen, die an Hypochondrie leiden, sind oft überzeugt, dass sie eine ernsthafte Krankheit haben oder entwickeln werden, obwohl medizinische Untersuchungen keinen entsprechenden Befund ergeben. Diese Angst ist hartnäckig und kann das tägliche Leben stark beeinträchtigen. Symptom der Hypochondrie. Die Symptome der Hypochondrie variieren von Person zu Person, aber einige häufig anzeichen sind: übermäßige Sorge die Gesundheit. Betroffen machen sich ständig Sorgen über ihre Gesundheit und glauben oft, dass sie in einer schweren Krankheit leiden. Körperliche Empfindungen. Menschen mit Hypochondrie achten übermäßig auf normal körperliche Empfindungen und deuten dies fälschlicherweise als Anzeichen einer Krankheit. Wiederholt medizinische Untersuchungen. Trotz negativer Ergebnisse betroffen häufig ausgleichen ratend bestehen auf weiteren Untersuchungen. Vermeidung. Einige betroffen vermeiden aus Angst vor einer schlimmen Diagnose, was zu einem Teufelskreis der Angst führt. Übermäßige Informationssuche. Das ständige Nachschlagen von Symptomen im Internet kann die Angst verstärken und führt oft zu noch mehr Besorgnis. Die Auswirkungen auf das Leben. Hypochondrie kann erhebliche Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen haben. Die ständige Angst kann zu Stress, Depressionen und sozialer Isolation führen. Beziehungen können belastet werden. Die Freunde und Familie oft Schwierigkeiten haben, die ständigen Sorgen zu verstehen. Auch die berufliche Leistung kann beeinträchtigt sein, da die Konzentration und das Wohlbefinden der Betroffenen durch ihre Angst beeinträchtigt werden. Die psychologischen Ursachen. Die Ursachen der Hypochondrie sind komplex und vielschichtig, verschieden psychologisch, biologisch und soziale Faktoren können zur Entwicklung dieser Angststörung beitragen. Psychologische Faktoren. Kognitive Verzerrungen. Menschen mit Hypochondrie neigen dazu, ihre körperlichen Empfindungen falsch zu interpretieren. Ein harmloser Kopfschmerz wird beispielsweise als Anzeichen eines Hirntumors gedeutet. Diese kognitiven Verzerrungen verstärken die Angst und führen zu einem Teufelskreis der Besorgnis. Katastrophisieren. Betroffen tendieren dazu, das Schlimmste anzunehmen. Ein kleiner Ausschlag wird als Zeichen einer schweren Krankheit gesehen, und die Vorstellung von einer katastrophalen Diagnose nimmt überhand. Selective Aufmerksamkeit. Menschen mit Hypochondrie neigen dazu,
besonders auf negative Informationen zu achten und die zu verstärken, während sie positive oder beruhigende Informationen ausblenden. Angst und Stress. Hochstresslevel und Angstzustand können die Symptome der Hypochondrie verklimmern. Stressige Lebensereignis wie der Verlust eines geliebten Menschen oder beruflicher Druck können als Auslöser für die Krankheitsangst dienen. Biologische Faktoren. Genetische Prädisposition. Es gibt Hinweis darauf, dass eine genetische Veranlagung zur Entwicklung von Angststörungen, einschließlich Hypochondrie, beitragen kann. Wenn Familienmitglieder an ordentlichen Störungen leiden, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass auch andere Familienmitglieder betroffen sind. Neurobiologische Faktoren. Veränderungen in der Gehirnchemie, insbesondere im Zusammenhang mit Neurotransmittern wie Serotonin und Noradrenalin, können ebenfalls eine Rolle spielen. Diese Neurotransmitter sind für die Regulierung von Stimmung und Angst verantwortlich. Sozial- und Umweltfaktoren. Erfahrungen in der Kindheit. Traumatische Erlebnisse in der Kindheit, wie der Tod eines Elternteils oder eine Schwerkrankheit, können das Risiko für die Entwicklung von Hypochondrie erhöhen. Auch über versorgliche Eltern, die ihren Kindern vermitteln, dass die Welt gefährlich und krankheitsanfällig ist, können zur Entwicklung der Angst beitragen. Medien und Internet. In der heutigen digitalen Welt haben Betroffene einfachen Zugang zu einer Fülle von Gesundheitsinformationen. Das ständige Nachschlagen von Symptomen im Internet, oft als Hypochondrie bezeichnet, kann die Angst verstärken und dazu führen, dass harmlose Symptome als lebensbedrohlich interpretiert werden. Der Zufallskreis der Hypochondrie. Die verschiedenen Faktoren, die zur Hypochondrie beitragen, verstärken sich oft gegenseitig und führen zu einem Zufallskreis. Ein harmloses Symptom wird bemerkt und führt zu Besorgnis. Dies Besorgnis führt zu erhöhter Aufmerksamkeit auf den Körper, was dazu führt, dass weitere Symptome bemerkt werden. Die Symptome werden dann als Bestätigung der ursprünglichen Angst interpretiert, was zu noch mehr Besorgnis führt. Dieser Zufallskreis kann schwer zu durchbrechen sein, aber es ist möglich. Die Rolle der Therapie. Therapie spielt eine entscheidende Rolle bei der Behandlung von Hypochondrie. Verschiedene Therapieansätze können helfen, die Angst zu reduzieren und den Zufallskreis zu durchbrechen. Cognitive Verhaltenstherapie, CBT. CBT hat sich als besonders wirksam erwiesen. Sie hilft Betroffenen, ihre negativen Gedankenmuster zu erkennen und zu ändern. Durch strukturiert Übungen und Gespräch lernen sie, ihre Angst realistischer zu betrachten und alternative Denkmuster zu entwickeln. Expositionstherapie. Diese Methode zielt darauf ab, die Betroffenen schrittweise mit ihren Ängsten zu konfrontieren, ihre Reaktion darauf zu desensibilisieren. Durch kontrolliert Exposition gegenüber angstauslösenden Reisen lernen sie, dass ihre Angst unbegründet sind und die Symptome nicht so bedrohlich sind, wie sie erscheinen. Achtsamkeitsbasierte Therapie. Techniken wie Achtsamkeit und Meditation können helfen, den Fokus von der Angst wegend hin zur Gegenwart zu lenken. Dies kann dazu beitragen, den Zufallskreis der Angst zu durchbrechen und ein Gefühl der Kontrolle über die eigenen Gedanken und Gefühle zu entwickeln. Medikamentenbehandlung. In einigen Fällen kann eine Medikamentenbehandlung sinnvoll sein, insbesondere wenn die Hypochondrie mit anderen psychischen Störungen wie Depressionen oder schweren Angstzuständen einhergeht.
Antidepressive oder Ängstliche können dabei helfen, die Symptome zu lindern und die Therapie zu unterstützen. Selbsthilfestrategien. Neben der professionellen Hilfe gibt es auch viele Selbsthilfestrategien, die Betroffenen helfen können, ihre Angst zu bewältigen. Tagebuch führen. Ein Tagebuch über die eigenen Symptome und Gedanken zu führen, kann helfen, Muster zu erkennen und den eigenen Zustand besser zu verstehen. Es kann auch ein Ventil für die eigenen Angst sein und dabei helfen, die zu verarbeiten. Atem und Entspannungsübungen. Regelmäßig Atemübungen und Entspannungstechniken können dabei helfen, die körperliche Anspannung zu reduzieren und die Kontrolle über die eigene Atmung und den Herzschlag zurückzugewinnen. Positiv Selbstgespräch. Sich selbst regelmäßig positiv und beruhigend Aussagen zu machen, kann helfen, die negativen Gedankenmuster zu durchbrechen und ein positives Selbstbild zu entwickeln. Gesund Lebensgewohnheiten. Ausgewogen Ernährung. Regelmäßig körperliche Bewegung und ausreichend Schlaf können das allgemeine Wohlbefinden verbessern und dazu beitragen, die Symptome der Hypochondrie zu lindern. Soziale Unterstützungssuchen. Der Austausch mit anderen Betroffenen, sei es in Selbsthilfegruppen oder Online-Communities, kann ein wertvolle Unterstützung sein. Das Gefühl, nicht allein zu sein und verstanden zu werden, kann sehr tröstlich sein. Der Weg zur Heilung. Die Reise zur Überwindung der Hypochondrie ist oft lang und herausfordernd, doch sie ist machbar. Es erfordert Geduld, Entschlossenheit und oft auch professionelle Unterstützung. Doch jeder kleine Fortschritt, jedes Stückchen gewonnene Kontrolle über die eigene Angst, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist wichtig zu erkennen, dass Rückschläge normal sind und Teil des Heilungsprozesses sein können. Es ist ein Auf und Ab, ein ständiges Lernen und Anpassen. Doch mit den richtigen Werkzeugen und Techniken, einer unterstützenden Umgebung und professioneller Hilfe können Sie Ihre Angst bewältigen und ein erfülltes Leben führen. Hypochondrie muss kein lebenslanges Schicksal sein. Sie können die Kontrolle zurückgewinnen und ihr Leben nach Ihren eigenen Vorstellungen gestalten. Häufig Symptome und Missverständnis. Hypochondrie manifestiert sich auf vielfältige Weise und kann zahlreiche Symptome hervorrufen, die Betroffene ernsthaft beunruhigen. Hier sind einige der häufigsten Symptome. Übermäßige Beschäftigung mit der eigenen Gesundheit. Betroffene denken ständig über ihren Gesundheitszustand nach und befürchten, eine Schwerkrankheit zu haben oder zu bekommen. Diese Gedanken sind oft so intensiv, dass sie den Alltag stark beeinträchtigen. Körperliche Beschwerden. Hypochonder erleben oft verschiedene körperliche Symptome, die sie als Anzeichen einer schweren Krankheit interpretieren. Dazu gehören Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, Herzklopfen, Muskel- und Gelenkschmerzen, Schwindelgefühl, Müdigkeit und Erschöpfung, wiederholtes Besuch. Trotz negativer Untersuchungsergebnisse suchen Betroffene immer wieder Arzt auf, ihre Symptome abklären zu lassen. Sie bestehen oft auf weiteren Tests und Untersuchungen, obwohl diese keinen Befund ergeben. Vermeidung von Situationen. Manche Betroffene meiden Situationen oder Ort, die sie mit Krankheit in Verbindung bringen. Dies kann dazu führen, dass sie Arztbesuch vermeiden, aus Angst, eine schlimme Diagnose zu erhalten. Übermäßige Informationssuche. Viel Hypochonder verbringen viel Zeit damit,
Im Internet nach Informationen über Krankheiten und Symptome zu suchen. Dies verstärkt oft die Angst und fördert zu noch mehr Besorgnis. Häufig Missverständnis über Hypochondrie. Hypochondrie wird oft missverstanden, was die Situation für die Betroffenen noch schwieriger machen kann. Hier sind einige häufig Missverständnisse und die Realität dahinter. Hypochondrie stellen sich nur. Dies ist ein weit verbreitetes Missverständnis. Die Angst und Symptome von Hypochondrie sind sehr real und können extrem belastend sein. Sie stellen sich nicht an, sondern leiden unter einer ernsthaften Angststörung. Hypochondrie sind nur auf Aufmerksamkeit aus. Hypochondrie hat nichts mit Aufmerksamkeit zu tun. Betroffene suchen oft ausschließlich Hilfe, weil sie wirklich überzeugt sind, krank zu sein. Sie wünschen sich keine Aufmerksamkeit, sondern Beruhigung und Sicherheit. Hypochondrie können einfach aufhören, sich Sorgen zu machen. Die Angst, die Hypochondrie empfinden, ist nicht willentlich kontrollierbar. Sie können nicht einfach aufhören, sich Sorgen zu machen. Professionelle Hilfe und Therapien sind oft notwendig, die Angst zu bewältigen. Hypochondrie ist selten. Tatsächlich ist Hypochondrie weit verbreitet. Schätzungen zufolge leiden etwa 5 bis 10% der Bevölkerung an dieser Angststörung, in unterschiedlichem Ausmaß. Der Zufallskreis der Angst. Der Zufallskreis der Angst beschreibt, wie sich die Symptome und Angst der Hypochondrie gegenseitig verstärken und zu einem scheinbar endlosen Kreislauf der Besorgnis führen. Dieser Kreislauf kann sehr schwer zu durchbrechen sein, aber das Verständnis seiner Mechanismen ist der erste Schritt zur Bewältigung. Wahrnehmung eines Symptoms. Der Kreislauf beginnt oft mit der Wahrnehmung eines harmlosen körperlichen Symptoms, wie einem Kopfschmerz oder Herzklopfen. Katastrophisieren. Betroffene interpretieren das Symptom als Anzeichen einer schweren Krankheit. Ein einfacher Kopfschmerz wird zum potenziellen Hirntumor, Herzklopfen zum Vorboten eines Herzinfarkts. Angst und Besorgnis. Die katastrophisierenden Gedanken führen zu intensiver Angst und Besorgnis. Diese Angst kann so stark sein, dass sie körperliche Symptome wie Schweißausbruch, Zittern oder Atemnot hervorruft. Verstärkt Aufmerksamkeit. Die Angst fördert dazu, dass Betroffene ihren Körper noch genauer beobachten und auf weitere Symptome achten. Diese verstärkte Aufmerksamkeit kann dazu führen, dass sie tatsächlich weitere körperliche Empfindungen bemerken, die sie vorher ignoriert hatten. Ausbesachend Unterstützung. Ihre Angst zu beruhigen. Suchen Betroffene oft wiederholt ausgleichen ratend bestehen auf umfangreichen Unterstützung. Negativbefund führen jedoch oft nur kurzfristig zu Erleichterung. Die Angst schnell zurückkehrt oder auf an der Symptom übergreift. Vermeidung und Rückzug. In einigen Fällen beginnen Betroffene, bestimmte Aktivitäten oder Orte zu vermeiden, ihre Angst zu kontrollieren. Dies kann zu sozialer Isolation und weiteren psychischen Belastungen führen. Chronische Angst. Der Kreislauf aus Angst. Verstärkte Aufmerksamkeit und ständigen Ausbesichern kann dazu führen, dass die Angst chronisch wird und die Lebensqualität der Betroffenen erheblich beeinträchtigt. Welche zur Unterbrechung des Zufallskreises. Den Zufallskreis der Angst zu durchbrechen, sind gezielte Strategien und professionelle Hilfe oft unerlässlich. Cognitive Verhaltenstherapie. CBT. CBT ist ein wirksame Method, den Zufallskreis zu unterbrechen. Durch CBT lernen Betroffene,
Ihre katastrophisierenden Gedanken zu hinterfragen und zu verändern. Achtsamkeit und Meditation. Achtsamkeit üben können helfen, die Aufmerksamkeit vom Körper weg und hin zur Gegenwart zu lenken. Dies kann dazu beitragen, die ständige Selbstbearbeitung zu reduzieren. Stressbewältigung. Techniken zur Stressbewältigung, wie Yoga, Atemübungen oder progressive Muskelentspannung, können helfen, die allgemeine Angst und Anspannung zu reduzieren. Medikamentöse Unterstützung. In schweren Fällen kann eine medikamentöse Behandlung notwendig sein, die Symptome zu lindern und die Therapie zu unterstützen. Selbsthilfegruppen. Der Austausch mit anderen Betroffenen in Selbsthilfegruppen kann sehr hilfreich sein. Das Gefühl, verstanden zu werden und nicht allein zu sein, kann einen großen Unterschied machen. Verhaltenstherapeutische Techniken, Übungen, die darauf abzielen, sich schrittweise den angstauslösenden Situationen zu stellen, können helfen, die Angst zu reduzieren und den Teufelskreis zu durchbrechen. Gesund Lebensführung, gesund Ernährung, regelmäßige Bewegung und ausreichend Schlaf sind wichtig, das allgemeine Wohlbefinden zu stärken und die Widerstandskraft gegen Angst zu erhöhen. Fazit. Hypochondrie ist eine komplexe Angststörung, die das Leben der Betroffenen stark beeinträchtigen kann. Die häufigen Symptome und Missverständnisse rund diese Erkrankung tragen oft zur Verwirrung und Isolation der Betroffenen bei. Der Teufelskreis der Angst kann überwältigend erscheinen. Doch mit dem richtigen Wissen, gezielten Strategien und professioneller Unterstützung ist es möglich, diesen Kreislauf zu durchbrechen und ein erfülltes, angstfreies Leben zu führen. Der erste Schritt ist das Verständnis der eigenen Symptome und die Anerkennung der Tatsache, dass Hypochondrie eine ernsthaft, aber behandelbare Erkrankung ist. Kapitel 2. Der Weg zur Besserung. Die Bedeutung der Diagnose. Die Diagnose einer Hypochondrie ist der erste, entscheidende Schritt auf dem Weg zur Besserung. Sie stellt die Grundlage für eine gezielte und wirksame Behandlung dar. Oft haben Betroffene bereits einen langen Leidensweg hinter sich, bevor sie die richtige Diagnose erhalten. Dies liegt daran, dass die Symptome der Hypochondrie vielfältig sind und häufig fälschlicherweise auf physische Erkrankungen zurückgeführt werden, warum eine Diagnose so wichtig ist. Klarheit und Verständnis. Eine offizielle Diagnose bietet Betroffenen Klarheit über ihre Symptome und die zugrunde liegende Angststörung. Dies kann schon sich beruhigend wirken, da sie nun wissen, dass ihre Angst und körperlichen Empfindungen eine erklärbare Ursache haben. Gezielte Behandlung. Mit der Diagnose kann eine gezielte Behandlung beginnen. Dies umfasst in der Regel eine Kombination aus psychotherapeutischen Ansätzen und gegebenenfalls medikamentöser Unterstützung. Entlastung für das Umfeld. Auch für Familie und Freunde ist die Diagnose wichtig. Sie können besser verstehen, was die betroffene Person durchmacht, und lernen, wie sie am besten unterstützen können. Vermeidung unnötiger medizinischer Untersuchungen. Viele Hypochonder unterziehen sich wiederholt umfangreichen medizinischen Tests, ihre Angst zu beruhigen. Eine klare Diagnose kann helfen, diesen Kreislauf zu durchbrechen und unnötige Untersuchungen zu vermeiden. Der Diagnoseprozess. Der Diagnoseprozess bei Hypochondrie umfasst mehrere Schritte. Analyse. Ein ausführliches Gespräch mit einem Psychiater oder Psychologen bildet die Basis der Diagnose.
Der Therapeut wird die Krankengesicht der betroffenen Person, ihre Symptome und ihre Angst im Detail besprechen. Fragebögen und Selbstbeurteilungen, ein genaues Bild zu bekommen, können standardisiert Fragebögen und Selbstbeurteilungsinstrument verwendet werden, die es helfen, die Intensität und Häufigkeit der Symptome sowie die Auswirkungen auf das tägliche Leben zu erfassen. Körperliche Untersuchung, obwohl Hypochondrie eine psychische Störung ist eine gründliche körperliche Untersuchung wichtig, tatsächlich physische Krankheiten auszuschließen. Dies kann helfen, die Angst der Betroffenen zu mindern und die Diagnose zu bestätigen. Beobachtung und Verlauf. Manchmal ist es notwendig, die Symptome und das Verhalten der betroffenen Person über einen bestimmten Zeitraum zu beobachten, die Diagnose zu sichern. Dies kann durch tagebucher oder regelmäßig Gespräch mit dem Therapeuten geschehen. Herausforderungen bei der Diagnose. Die Diagnose von Hypochondrie kann schwierig sein, da Betroffene oft überzeugt sind, dass ihre körperlichen Symptome real und schwerwiegend sind. Dies kann zu Widerständen gegen die Diagnose und die Annahme psychischer Ursachen führen. Daher ist es wichtig, dass der Therapeut ein verhaltsames Verständnis verwaltet und die Betroffenen behutsam über die Natur ihrer Störung aufklärt. Hilfsuchen und finden. Hilfsuchen und finden. Die Diagnose von Hypochondrie kann schwierig sein, da Betroffene oft überzeugt sind, dass ihre körperlichen Symptome real und schwerwiegend sind. Dies kann zu Widerständen gegen die Diagnose und die Annahme psychischer Ursachen führen. Daher ist es wichtig, dass der Therapeut ein verhaltsames Verständnis verwaltet und die Betroffenen behutsam über die Natur ihrer Störung aufklärt. Hilfsuchen und finden. Nach der Diagnose ist es entscheidend, die richtige Hilfe zu suchen und zu finden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Unterstützung zu erhalten, und es ist wichtig, den Weg zu wählen, der am besten zu den individuellen Bedürfnissen passt. Professionelle Hilfe, Psychotherapie, die Cognitive Verhaltenstherapie, CBT, ist die am häufigsten empfohlene Therapieform für Hypochondrie. Sie hilft Betroffenen, ihre negativen Gedankenmuster zu erkennen und zu verändern. Wie Therapieansatz können Expositionstherapie, Achtsamkeitstherapie und psychodynamische Therapie umfassen. Psychiater. In einigen Fällen kann es notwendig sein, einen Psychiater aufzusuchen, der Medikamentenunterstützung anbieten kann. Antidepressive oder Angstlässe können dazu beitragen, die Symptome zu lindern und die Therapie zu unterstützen. Spezialisierte Kliniken und Zentren. Es gibt spezialisierte Kliniken und Zentren, die auf die Behandlung von Angststörungen und Hypochondrie spezialisiert sind. Die Einrichtungen bieten oft umfassend Behandlungsprogramm, die verschiedene Therapieformen kombinieren. Selbsthilfe und Unterstützung. Selbsthilfegruppen. Der Austausch mit anderen Betroffenen kann sehr hilfreich sein. Selbsthilfegruppen bieten ihnen sicheren Raum, Erfahrungen zu teilen und Unterstützung zu erhalten. Der Kontakt mit Menschen, die ordentlich Herausforderungen erleben, kann sehr tröstlich sein. Online-Communities. Es gibt zahlreiche Online-Foren und Communities, in denen sich Betroffene austauschen und gegenseitig unterstützen können. Diese Plattformen bieten die Möglichkeit, anonym über Angst und Erfahrungen zu sprechen und Ratschläge zu erhalten. Bildungsressourcen. Bücher.
Artikel und online Ressourcen können wertvoll Informationen und Strategien zur Bewältigung von Hypochondrie bieten. Das Wissen über die Störung und ihre Behandlungsmöglichkeiten kann empowernd wirken und das Gefühl der Kontrolle über die eigenen Angst stärken. Freund und Familie. Ein unterstützendes soziales Umfeld ist entscheidend. Familie und Freund sollten ermutigt werden, sich über Hypochondrie zu informieren und Verständnisvoll mit den Ängsten der betroffenen Person umzugehen. Offene Kommunikation und Geduld sind hierbei besonders wichtig. Schritt zur Selbsthilfe. Tagebuch führen. Ein Tagebuch über die eigenen Symptome und Gedanken zu führen kann helfen, Muster zu erkennen und den eigenen Zustand besser zu verstehen. Es kann auch ein Ventil für die eigenen Angst sein und dabei helfen, die zu verarbeiten. Atem- und Entspannungsübungen. Regelmäßig Atemübungen und Entspannungstechniken können dabei helfen, die körperliche Anspannung zu reduzieren und die Kontrolle über die eigene Atmung und den Herzschlag zurückzugewinnen. Positiv Selbstgespräch. Sich selbst regelmäßig positiv und beruhigend Aussagen zu machen, kann helfen, die negativen Gedankenmuster zu durchbrechen und ein positives Selbstbild zu entwickeln. Gesund Lebensgewohnheiten. Ausgewogen Ernährung. Regelmäßig körperliche Bewegung und ausreichend Schlaf können das allgemeine Wohlbefinden verbessern und dazu beitragen, die Symptome der Hypochondrie zu lindern. Verhaltenstherapeutische Techniken. Übungen, die darauf abzielen, sich schrittweise den angstauslösenden Situationen zu stellen, können helfen, die Angst zu reduzieren und den Teufelskreis zu durchbrechen. Der Weg zur Heilung. Der Weg zur Heilung von Hypochondrie ist oft lang und herausfordernd, aber mit der richtigen Unterstützung und den richtigen Strategien ist es möglich, die Angst zu bewältigen und ein erfülltes Leben zu führen. Es ist wichtig zu erkennen, dass Rückschläge normal sind und Teil des Heilungsprozesses sein können. Es ist ein Auf und Ab, ein ständiges Lernen und Anpassen. Doch mit Entschlossenheit, Geduld und der richtigen Unterstützung können Betroffene die Kontrolle über ihre Angst zurückgewinnen und ein angstfreies Leben führen. Die sich nach Hilfe und die Bereitschaft, die es anzunehmen, sind entschieden Schritt auf dem Weg zur Besserung, indem sie sich für professionelle Unterstützung öffnen und die verschiedenen Selbsthilfestrategien anwenden, können sie den Teufelskreis der Angst durchbrechen und ihren Weg zur Heilung beginnen. Der erste Schritt mag der schwerste sein, aber ist auch der wichtigste. Seien sie mutig und machen sie den ersten Schritt in Richtung eines gesünderen, glücklicheren Lebens. Der richtige Therapeut, die sich nach dem richtigen Therapeuten ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Besserung. Ein guter Therapeut kann nicht nur die richtigen Techniken und Ansätze zur Bewältigung der Hypochondrie anbieten, sondern auch die notwendige emotionelle Unterstützung und Sicherheit bieten, die Betroffene brauchen. Wichtige Überlegungen bei der Auswahl eines Therapeuten. Qualifikationen und Erfahrung. Es ist wichtig, einen Therapeuten zu wählen, der über die entsprechenden Qualifikationen verfügt. Ein Therapeut sollte idealerweise eine Lizenz zur Ausübung der Psychotherapie haben und Erfahrung in der Behandlung von Angststörungen und insbesondere Hypochondrie nachweisen können. Spezialisierung. Hypochondrie ist eine spezifische Art der Angststörung, und nicht alle Therapeuten haben Erfahrung in der Behandlung dieser Erkrankung. Suchen Sie nach Therapeuten,
die sich auf Angststörungen und insbesondere der Hypochondrie spezialisiert haben. Therapieansatz. Verschiedene Therapeuten verwenden unterschiedlich Ansorts. Cognitive Verhaltenstherapie, CBT, hat sich als besonders wirksam bei der Behandlung von Hypochondrie erwiesen. Fragen Sie potenziell Therapeuten nach ihren bevorzugten Methoden und stellen Sie sicher, dass die zu Ihnen passen. Chemie und Vertrauen. Die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Therapeuten ist entscheidend. Sie sollten sich wohl und sicher fühlen. Ihre Angst und Sorgen offen zu besprechen. Vertrauen und gegenseitiger Respekt sind die Grundlage einer erfolgreichen Therapie. Der Auswahlprozess. Recherche. Beginnen Sie mit einer gründlichen Recherche. Nutzen Sie Online-Verzeichnisse. Empfehlungen von Ärzten oder Freund und Familie. Ihnen List potenzieller Therapeuten zu erstellen. Erstgespräch. Vereinbaren Sie Erstgespräch mit mehreren Therapeuten. Nutzen Sie die Sitzungen, Fragen zu stellen, die Qualifikationen zu überprüfen und herauszufinden, ob die Chemie stimmt. Fragen, die Sie stellen sollten. Welche Erfahrung haben Sie in der Behandlung von Hypochondrie? Welchen Therapieansatz verwenden Sie? Und warum? Wie lang dauert in der Regel eine Therapie bei Hypochondrie? Welche Wartungen haben Sie in mich als Patienten? Entscheidung treffen. Basierend auf diesen Gesprächen sollten Sie in der Lage sein, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Wollen Sie den Therapeuten, bei dem Sie sich am wohlsten und sichersten fühlen? Der Therapieprozess. Ziel setzen. Zu Beginn der Therapie sollten Sie gemeinsam mit Ihrem Therapeuten klar, realistisch Ziel setzen. Die Ziel helfen, den Fortschritt zu messen und die Therapie zu strukturieren. Regelmäßigkeit und Engagement. Therapie erfordert Engagement und regelmäßige Sitzungen. Halten Sie sich an die vereinbarten Termine und setzen Sie die empfohlenen Übungen und Techniken Offenheit und Ehrlichkeit. Seien Sie offen und ehrlich zu Ihrem Therapeuten. Teilen Sie Ihre Gedanken, Gefühle und Fortschritt zu Ihrer mit. Nur so kann der Therapeut Sie effektiv unterstützen. Kontinuierlich Bewertung. Bewerten Sie regelmäßig den Fortschritt Ihrer Therapie. Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Therapie nicht den gewünschten Fortschritt bringt, sprechen Sie diesen und überlegen Sie gemeinsam mit Ihrem Therapeuten, ob Anpassungen notwendig sind. Die Rolle der Familie und Freund. Wie Familie und Freund helfen können. Verständnis siegen. Das Verständnis für die Angst und Sorgen des Betroffenen ist der erste Schritt. Angehörige sollten sich über Hypochondrie informieren, die Herausforderungen besser zu verstehen. Geduld und Empathie. Hypochondrie kann sehr belastend sein, und der Weg zur Besserung ist oft lang. Geduld und Empathie sind daher entscheidend. Vermeiden Sie es, die Angst des Betroffenen herunterzuspielen oder als irrational abzutun. Aktiv zuhören. Hören Sie aktiv zu, wenn der Betroffene über seine Angst spricht. Manchmal hilft es schon, einfach zuzuhören und zu bestätigen, dass die Gefühle und Sorgen ernst genommen werden. Ermutigung zur Therapie. Unterstützen Sie den Betroffenen dabei, professionell Hilfe zu suchen und regelmäßig zur Therapie zu gehen. Bieten Sie an, bei Bedarf bei der Suche nach einem Therapeuten zu helfen oder zu den ersten Terminen zu begleiten. Positives Feedback. Geben Sie positives Feedback zu Fortschritten, wie klein Sie auch sein mögen. Lobend Ermutigung können den Betroffenen motivieren und das Selbstvertrauen stärken.
Gemeinsame Aktivitäten bieten sie an. Gemeinsame Aktivitäten zu unternehmen. Die ablenken und Freude bereiten. Dies können Spaziergänge, Hobbys oder Sozialveranstaltungen sein. Gemeinsam Zeit kann helfen, den Fokus von den Ängsten wegzulenken. Dinge, die vermieden werden sollten. Druck ausüben. Vermieden sie es, Druck auszuüben oder zu verlangen, dass der Betroffene einfach aufhört, sich Sorgen zu machen. Dies kann die Angst verstärken und zu zusätzlichem Stress führen. Übermäßige Beruhigung. Ständige Beruhigungen und Versicherungen können kontraproduktiv sein, da sie die Angst bestätigen können. Stattdessen sollten sie den Betroffenen ermutigen, seinen eigenen Bewältigungsstrategien zu vertrauen. Vermeidung unterstützen. Unterstützen sie nicht das Vermeidungsverhalten des Betroffenen, indem sie zum Beispiel ständig nach ärztlichen Untersuchungen drängen oder Symptome nachklagen. Helfen sie stattdessen, Jessen der Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Unterstützung für die Unterstütze. Die Unterstützung eines geliebten Menschen mit Hypochondrie kann belastend sein. Es ist wichtig, dass auch Familienmitglieder und Freunde auf sich selbst achten und Unterstützung suchen, wenn sie brauchen. Selbsthilfegruppen für Angehörige. Der Austausch mit anderen, die ordentlich Erfahrungen machen, kann sehr hilfreich sein. Selbsthilfegruppen für Angehörige bieten ihnen Raum, über die eigenen Gefühle und Herausforderungen zu sprechen. Professionelle Beratung. In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, selbst professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, besser mit der Situation umgehen zu können und Strategien zur Unterstützung des Betroffenen zu entwickeln. Grenzen erkennen. Es ist wichtig, die eigenen Grenzen zu erkennen und sich nicht zu überfordern. Sorgen Sie für ausreichend Selbstversorgung und nehmen Sie sich regelmäßig Zeit für sich selbst. Fazit. Die Suche nach dem richtigen Therapeuten und die Unterstützung durch Familie und Freunde sind zentrale Elemente auf dem Weg zur Besserung bei Hypochondrie. Ein erfahrener Therapeut kann Betroffenen die notwendigen Werkzeuge und Techniken vermitteln, ihre Angst zu bewältigen. Gleichzeitig kann ein verständnisvolles und unterstützendes soziales Umfeld den Heilungsprozess erheblich erleichtern. Der Weg zur Heilung ist oft lang und herausfordernd, aber mit der richtigen Unterstützung und den richtigen Strategien ist es möglich, die Kontrolle über die eigenen Angst zurückzugewinnen und ein erfülltes, angstfreies Leben zu führen. Seien Sie mutig, suchen Sie die notwendige Hilfe und bauen Sie ein starkes Unterstützungsnetzwerk auf für sich selbst und Ihr Leben. Kapitel 3. Praktische Tipps und Tools. Atemübungen zur Beruhigung. Atemübungen zur Beruhigung. Atemübungen sind einfach, aber äußerst wirksame Methode zur Beruhigung und Stressbewältigung. Sie können jederzeit und überall durchgeführt werden und erfordern kein speziellen Hilfsmittel. Die richtige Atmung kann helfen, das Nervensystem zu beruhigen, die Herzfrequenz zu senken und ein Gefühl der Ruhe und Entspannung zu fördern. Warum Atemübungen wirken. Die Atmung ist eng mit unserem Nervensystem verbunden. Durch bewusstes und tiefes Atmen können wir den Parasympathikus aktivieren, den Teil des autonomen Nervensystems, der für Ruhe und Entspannung zuständig ist. Dies hilft, die Kampf- oder Fluchtreaktion zu reduzieren, die oft durch Angst und Stress ausgelöst wird. Grundlegende Atemtechniken. Bauchatmung.
Zwerchfellatmung. Dies Technik konzentriert sich auf das Tiefen und Ausatmen in den Bauch, wodurch der Zwerchfellmuskel aktiviert wird. Schritt. Setzen oder legen Sie sich bequem hin. Legen Sie eine Hand auf Ihren Bauch und die andere auf Ihre Brust. Atmen Sie langsam durch die Nase ein und spüren Sie, wie sich Ihr Bauch hebt. Atmen Sie durch den Mund aus und spüren Sie, wie sich Ihr Bauch senkt. Wiederholen Sie dies 5-10 Minuten lang. 4, 7, 8 Atemtechnik. Diese Technik hilft, die Herzfrequenz zu senken und das Nervensystem zu beruhigen. Schritt. Atmen Sie vollständig durch den Mund aus und machen Sie ein Lichtsrauschen. Schließen Sie den Mund und atmen Sie leise durch die Nase ein. Während Sie bis 4 sollen. Halten Sie den Atem und sollen Sie bis 7. Atmen Sie vollständig durch den Mund aus und machen Sie wieder ein Rauschen. Während Sie bis 8 sollen. Wiederholen Sie diesen Zyklus Wimmel. Wechselatmung. Nadi Shodhana. Diese Technik aus dem Yoga balanciert die Link und rechts Gehirnhälfte aus und fördert ein Gefühl der inneren Ruhe. Schritt. Setzen Sie sich bequem hin und halten Sie die Wirbelsäule gerade. Schließen Sie mit dem Daumen der rechten Hand das rechte Nasenloch und atmen Sie tief durch das linke Nasenloch ein. Schließen Sie dann das linke Nasenloch mit dem Ringfinger der rechten Hand und öffnen Sie das rechte Nasenloch. Atmen Sie durch das rechte Nasenloch aus. Atmen Sie nun durch das rechte Nasenloch ein. Schließen Sie es mit dem Daumen und atmen Sie durch das linke Nasenloch aus. Wiederholen Sie diesen Wechsel 5-10 Minuten lang. Tipps für effektive Atemübungen. Regelmäßigkeit. Üben Sie täglich. Die besten Ergebnisse zu erzielen. Ruhigumgebung. Wollen Sie in Ruhigumgebung. Ablenkungen zu minimieren. Geduld. Seien Sie geduldig und üben Sie kontinuierlich. Auch wenn die Effekte nicht sofort spürbar sind. Achtsamkeit. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Atmung und lassen Sie all anderen Gedanken los. Progressive Muskelentspannung. Die Progressive Muskelentspannung. PME. Ist eine beaure Technik zur Reduktion von Stress und Angst. Sie wurde in den 1920er Jahren von dem amerikanischen Arzt Edmund Jacobson entwickelt. Die Methode basiert auf dem systematischen und Entspannen verschiedener Muskelgruppen, was zu einer tiefen körperlichen und geistigen Entspannung fördert. Wie Progressive Muskelentspannung funktioniert. PME wirkt, indem sie den Kontrast zwischen Anspannung und Entspannung der Muskeln hervorhebt. Durch das bewusste Anspannen und anschließend Loslassen der Muskeln wird die Körperwahrnehmung verbessert und die Fähigkeit gefördert, Muskelverspannungen zu erkennen und zu lassen. Durch Förderung der progressiven Muskelentspannung. Beratung. Finden Sie einen ruhigen Ort, an dem Sie angestet sind. Setzen oder legen Sie sich bequem hin. Schließen Sie die Augen und konzentrieren Sie sich auf Ihre Atmung. Durchführung. Schritt 1. Starten Sie mit den Füßen. Spannen Sie die Muskeln in Ihren Füßen, indem Sie die Zehen nach unten krümmen. Halten Sie die Anspannung für etwa 5-7 Sekunden. Schritt 2. Lassen Sie die Anspannung plötzlich los und spüren Sie die Entspannung für etwa 15-20 Sekunden. Schritt 3. Gehen Sie nun zu den Waden über. Spannen Sie die Wadenmuskeln, indem Sie die Zehen nach oben ziehen. Halten Sie die Anspannung und lassen Sie dann los. Schritt 4. Arbeiten Sie sich systematisch durch Ihren Körper,
in dem sie nachhineinander die Oberschenkel, das Gesäß, den Bauch, den Rücken, die Hand, die Arm, die Schultern, den Nacken und das Gesicht anspannen und entspannen. Schritt 5. Achten Sie darauf, dass Sie jede Muskelgruppe bewusst anspannen und loslassen, und spüren Sie den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung. Tipps für die progressive Muskelentspannung. Regelmäßigkeit. Üben Sie regelmäßig, die besten Ergebnisse zu erzielen. Concentration. Konzentrieren Sie sich auf die Anspannung und die anschließende Entspannung. Versuchen Sie, Ihre Gedanken auf das aktuelle Körpergefühl zu richten. Geduld und Ruhe. Nehmen Sie sich Zeit und fahren Sie die Übungen in einem ruhigen, ungestörten Umfeld durch. Kombination mit Atemübungen. Kombinieren Sie PME mit tiefen Atemübungen, die Entspannung zu vertiefen. Vorteil von Atemübungen und progressive Muskelentspannung. Sowohl Atemübungen als auch die progressive Muskelentspannung bieten zahlreiche Vorteile. Reduction von Stress und Angst. Beide Techniken helfen, den Stresspegel zu senken und Angstzustand zu mindern. Verbesserung der Schlafqualität. Regelmäßige Anwendung kann zu besserem Schlaf und einer tieferen Erholung führen. Erhöhung der Körperwahrnehmung. Durch die Konzentration auf den Körper können Betroffene besser erkennen, wann und wo sie verspannt sind. Förderung der Entspannung. Beide Methoden fördern ein tiefes Gefühl der Entspannung und des Wohlbefindens. Verbesserung der emotionalen Regulation. Regelmäßige Praxis kann helfen, Emotionen besser zu kontrollieren und ausgeglichener zu werden. Fazit. Atemübungen und progressive Muskelentspannung sind effektiv Werkzeuge zur Bewältigung von Stress und Angst, insbesondere bei Hypochondrie. Sie sind einfach zu erlernen, jederzeit anwendbar und können das allgemeine Wohlbefinden erheblich verbessern. Durch regelmäßige Praxis können Sie Ihre Vorherigkeit mit Stress und Angst umzugehen. Stalken und tiefer Entspannungen in Ihrer finden. Nehmen Sie sich die Zeit, diese Techniken in Ihren Alltag zu integrieren, und erleben Sie die positiven Veränderungen, die Sie mit sich bringen können. Meditation und Achtsamkeit. Meditation und Achtsamkeit. Meditation und Achtsamkeit sind kraftvolle Werkzeuge, die helfen können, Stress und Angst zu reduzieren und das allgemeine Wohlbefinden zu fördern. Beide Praktiken erfordern keine spezielle Ausrüstung und können fast überall und jederzeit durchgeführt werden. Was ist Meditation? Meditation ist eine Praxis, die darauf abzielt, den Geist zu beruhigen und die Aufmerksamkeit zu fokussieren. Durch verschiedene Techniken kann Meditation helfen, in Ruhe zu finden und das Bewusstsein zu erweitern. Es gibt viele Formen der Meditation, darunter Achtsamkeitsmeditation, geführte Meditation, Transzendental Meditation und viele andere. Die Grundlagen der Achtsamkeit. Achtsamkeit bedeutet, im gegenwärtigen Moment vollständig präsent zu sein und die eigenen Gedanken, Gefühle und Empfindungen unerteilt wahrzunehmen. Es geht darum, das Hier und Jetzt zu erleben, anstatt sich in Sorgen über die Zukunft oder in Bedauern über die Vergangenheit zu verlieren. Achtsamkeitsmeditation. Beratung. Finden Sie einen ruhigen Ort, an dem Sie ungestört sind. Setzen oder legen Sie sich bequem hin. Halten Sie Ihre Wirbelsäule gerade, aber nicht angespannt. Schließen Sie die Augen und atmen Sie tief durch die Nase ein und aus. Fokussierung auf den Atem. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Atmung.
Spuren sie. Wie die Luft in ihr Nassenlöcher instrumt und wieder ausströmt. Sollen sie ihr Atemzug, den Geist zu fokussieren. Zum Beispiel, einatmen. Sollen sie eins. Ausatmen. Sollen sie zwei. Und so weiter. Bis sie Zen erreichen. Dann beginnen sie von vorn. Beobachten unertil. Wenn ihr Gedanken abschweifen. Nehmen Sie dies unertil wahr und lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit sanft zurück auf den Atem. Achten Sie auf die Empfindungen in Ihrem Körper, die Geräusche Ihrer Umgebung und die Gefühle, die Ihnen aufsteigen, und sich darin zu verlieren. Dauernd Regelmäßigkeit. Beginnen Sie mit kurzen Sitzungen von 5-10 Minuten und steigern Sie die Dauer allmählich. Wenn Sie sich wohlfühlen, üben Sie täglich, die besten Ergebnisse zu erzielen. Vorteil der Achtsamkeitsmeditation. Reduction von Stress und Angst. Achtsamkeit hilft, die Stressreaktion des Körpers zu verringern und ein Gefühl der Ruhe zu fördern. Verbesserung der Konzentration. Regelmäßige Meditation kann die Fähigkeit, sich zu konzentrieren und aufmerksam zu bleiben, erheblich verbessern. Emotionale Stabilität. Achtsamkeit fördert die emotionale Stabilität und hilft, besser mit schwierigen Gefühlen umzugehen. Körperliches Wohlbefinden. Studien haben gezeigt, dass Achtsamkeit positive Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit haben kann, einschließlich der Senkung des Blutdrucks und der Verbesserung des Immunsystems. Die Kraft der positiven Affirmationen. Positive Affirmationen sind kraftvolle Aussagen, die helfen können, Negativgedankenmuster zu durchbrechen und ein positives Selbstbild zu fördern. Durch das regelmäßige Wiederholen positiver Affirmationen können Sie Ihre Gedanken und Überzeugungen neu programmieren und eine optimistische und selbstbewusste Haltung entwickeln. Was sind positive Affirmationen? Positive Affirmationen sind Kurs, kraftvoll Sorts, die Sie sich selbst wiederholt sagen, Negativgedanken zu ersetzen und positive Einstellungen zu fördern. Sie basieren auf der Idee, dass unsere Gedanken und Überzeugungen unsere Realität beeinflussen können. Durch das regelmäßige Wiederholen positiver Aussagen können Sie Ihre Denkweise und Ihr Verhalten positiv verändern. Wie man positive Affirmationen erstellt. Seien Sie spezifisch. Formulieren Sie Ihre Affirmationen klar und spezifisch. Anstatt zu sagen, ich bin glücklich, sagen Sie, ich finde jeden Tag Freude in den kleinen Dingen. Verwenden Sie die Gegenwartsform. Formulieren Sie Ihre Affirmationen in der Gegenwartsform, als ob Sie bereits wahr waren. Zum Beispiel, ich bin selbstbewusst und stark. Seien Sie positiv. Vermeiden Sie Negativformulierungen. Anstatt zu sagen, ich bin nicht ängstlich, sagen Sie, ich bin ruhig und gelassen. Vertrauen Sie auf Ihr Wort. Wollen Sie Affirmationen, die für Sie glaubwürdig und realistisch sind. Es ist wichtig, dass Sie in die Aussagen glauben können, die Sie wiederholen. Beispiel für positive Affirmationen. Ich bin wertvoll und wertgeschätzt. Ich bin fähig, all Herausforderungen zu meistern. Ich vertraue dem Prozess des Lebens. Ich bin gesund, stark und voller Energie. Ich werde in Erfolg und werden erreichen. Integration von Affirmationen in den Alltag. Täglich Wiederholung. Wiederholen Sie Ihre Affirmationen täglich. Am besten morgens nach dem Aufwachen und abends vor dem Schlafengehen. Visualisierung. Stellen Sie sich vor, wie Ihr Leben aussieht, wenn die Affirmationen wahr werden.
Visualisierung kann die Wirkung der Affirmationen verstärken. Schreiben Sie sie auf. Schreiben Sie Ihre Affirmationen auf und platzieren Sie sie in Orten, die Sie häufig sehen, wie Spiegel, Kühlschrank oder Computerbildschirm. Nutzen Sie Technik, Apps, die Sie daran erinnern, Ihre Affirmationen zu wiederholen, oder die positive Nachrichten und Zitate senden. Vorteil der positiven Affirmationen. Steigerung des Selbstwertgefühls. Regelmäßige Wiederholung positiver Affirmationen kann das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen stärken. Reduktion negativer Gedanken. Affirmationen helfen, Negativgedanken Muster zu durchbrechen und durch positive Überzeugungen zu ersetzen. Förderung einer positiven Denkweise. Durch die Fokussierung auf positive Aussagen können Sie eine optimistische und resiliente Haltung entwickeln. Verbesserung der mentalen Gesundheit. Positive Affirmationen können helfen, Stress und Angst zu reduzieren und das allgemeine Wohlbefinden zu fördern. Fazit. Meditation. Achtsamkeit und positive Affirmationen sind kraftvoll Werkzeuge, die Ihnen helfen können, Stress und Angst zu bewältigen und ein positives, erfülltes Leben zu führen. Diese Techniken sind einfach zu erlernen und können leicht in den Alltag integriert werden. Durch regelmäßige Praxis können Sie Ihre mentale und emotionale Gesundheit verbessern. Ihre Resilienz stärken und ein tiefes Gefühl der Ruhe und des Wohlbefindens finden. Nutzen Sie diese Werkzeuge, Ihre innere Stärke zu entwickeln und Ihre Lebensqualität zu erhöhen. Tagebuch schreiben. Das Führen eines Tagebuches ist eine kraftvolle Methode zur Selbstreflexion und zur Bewältigung von Hypochondrie. Durch das regelmäßige Aufschreiben von Gedanken, Gefühlen und Erlebnissen können Sie Ihre Angst besser verstehen und bewältigen. Tagebuch schreiben hilft dabei, Gedanken zu ordnen, Muster zu erkennen und sich selbst besser kennenzulernen. Warum Tagebuch schreiben hilft. Selbstreflexion. Durch das Schreiben reflektieren Sie Ihre Gedanken und Gefühle und gewinnen Klarheit über Ihre inneren Prozess. Dies kann helfen, die Ursachen Ihrer Angst zu identifizieren. Emotionale Entlastung. Das Ausdrücken von Sorgen und Ängsten auf Papier kann befreiend wirken und dazu beitragen, emotionale Spannungen abzubauen. Mustererkennung. Durch regelmäßiges Schreiben können Sie Muster in Ihrem Denken und Verhalten erkennen. Dies kann helfen, Auslöser für Ihre Angst zu identifizieren und besser zu verstehen. Verarbeitung von Erlebnissen. Tagebuch schreiben ermöglicht es Ihnen, Erlebnisse zu verarbeiten und ihnen Sinn in schwierigen Situationen zu finden. Förderung von Achtsamkeit. Das Schreiben fördert Achtsamkeit, indem es Sie dazu bringt, im Moment zu sein und Ihre Gedanken und Gefühle bewusst wahrzunehmen. Wie man ein Tagebuch führt. Tägliches Schreiben. Versuchen Sie, jeden Tag zu schreiben, auch wenn es nur ein paar Minuten sind. Regelmäßigkeit ist der Schlüssel zur Entwicklung einer nützlichen Tagebuchpraxis. Fries schreiben. Schreiben Sie ohne Selbstzensur. Lassen Sie Ihre Gedanken frei fließen, ohne sich Grammatik oder Rechtschreibung zu kümmern. Das Ziel ist, Ihre inneren Gedanken und Gefühle auszudrücken. Struktur und Themen. Während Fries schreiben nützlich ist, kann es auch hilfreich sein, bestimmt Strukturen oder Themen zu verwenden. Hier sind einige Beispiele. Täglich Reflexion. Schreiben Sie über die Ereignisse des Tages und wie sie beeinflusst haben. Gedanken und Gefühle. Beschreiben Sie Ihre aktuellen Gedanken und Gefühle,
insbesondere im Zusammenhang mit ihrer Gesundheit und ihren Ängsten. Dankbarkeit. Notieren Sie jeden Tag ein paar Dinge, für die Sie dankbar sind. Dies kann helfen, Ihnen positive Perspektive zu fördern. Ziel und Fortschritt. Schreiben Sie über Ihr Ziel und die Fortschritt, die Sie auf dem Weg zur Bewältigung Ihrer Angst gemacht haben. Fragen und Antworten. Stellen Sie sich Fragen und beantworten Sie sie schriftlich. Dies kann Ihnen helfen, tiefer in Ihr Gedanken und Gefühle zu tauchen. Beispiel für Fragen sind: Was hat heute mein Angst ausgelöst? Wie habe ich auf die Auslöser reagiert? Welche positiven Dinge sind heute passiert? Was habe ich heute gelernt? Reflektieren und rückblicken. Gelegentlich sollten Sie Ihr alten Eintrag durchlesen. Dies kann Ihnen helfen, Ihr Fortschritt zu erkennen und zu sehen, wie sich Ihr Gedanken und Gefühle im Lauf der Zeit verändert haben. Tipps für effektives Tagebuch schreiben. Ritual schaffen. Schaffen Sie ein Schreibritual, das Ihnen hilft, sich zu konzentrieren und zu entspannen. Dies kann bedeuten, an einem bestimmten Ort zu schreiben, bei einer Taste oder bei Kerzenlicht. Ehrlich sein. Seien Sie ehrlich zu sich selbst. Ihr Tagebuch ist ein sicherer Ort, an dem Sie Ihre wahren Gedanken und Gefühle ausdrücken können, ohne Angst vor Urteilen. Geduld haben. Veränderungen geschehen nicht über Nacht. Seien Sie geduldig mit sich selbst und erkennen Sie, dass das Tagebuchschreiben ein kontinuierlicher Prozess ist. Kreativität zulassen. Nutzen Sie Ihr Tagebuch auch kreativ. Sie können zeichnen, Gedicht schreiben oder Collagen erstellen, Ihr Gedanken und Gefühle auszudrücken. Vorteil des Tagebuchschreibens. Selbstbewusstsein. Durch das Schreiben entwickeln Sie ein tiefes Verständnis für sich selbst und Ihre Angst. Sie erkennen, welche Gedanken und Verhaltensweisen zu Ihrer Angst beitragen und können gezielt daran arbeiten. Stressbewältigung. Das Ausdrücken von Sorgen und Ängsten auf Papier kann Stress reduzierend wirken und Ihnen helfen, sich zu entspannen. Emotional Heilung. Tagebuchschreiben kann heilend wirken, indem es Ihnen ermöglicht, schwierige Gefühle zu verarbeiten und loszulassen. Verbessert Problemlösungsfähigkeiten. Durch das Aufschreiben von Problemen und das Nachdenken über mögliche Lösungen verbessern Sie Ihre Fähigkeit, mit Herausforderungen umzugehen. Förderung der Kreativität. Das Schreiben kann Ihre Kreativität einregen und Ihnen neue Perspektiven aufzeigen. Beispiel für Tagebuchseiten. Täglich Reflection. Datum. 1. Juli 2024. Heute habe ich mich besonders ängstlich gefühlt, als ich ein Lichtzeichen in meiner Brust bemerkt. Ich habe sofort an das Problem gedacht, was meine Angst verstärkt. Nachdem ich eine Ertümmung gemacht habe, fühlte ich mich etwas besser. Positive Erlebnis. Ein Spaziergang im Park. Ein Gespräch mit einem Freund. Ein gutes Buch gelesen. Gedanken. Meine Angst haben heute viel Raum eingenommen, aber ich bin stolz darauf, dass ich mich trotzdem zu meinen täglichen Aufgaben motivieren konnte. Dankbarkeit. Datum. 2. Juli 2024. Heute bin ich dankbar für das warme Sonnenlicht, das durch mein Fenster scheint, die Unterstützung meiner Familie, die Fortschritt, die ich in meiner Therapie mache. Fragen und Antworten. Datum. 3. Juli 2024. Fridge. Was hat heute mein Angst ausgelöst? Antwort.
Der Gedanken ihnen bewussterhanden aus dem hat mein Angst verstalkt. Ich heb mich gefragt, ob ich ihn schlimm Diagnose erhalten wird. Fridge, wie heb ich auf dies Auslöser reagiert? Antwort, ich heb mich sehr angespannt und nervös gefühlt. Aber ich heb eine Temübung gemacht und versucht, mich auf positive Dinge zu konzentrieren. Fazit. Tagebuch schreiben ist ein morgendliches Werk zur Selbstreflexion und Bewältigung von Hypochondrie. Durch regelmäßiges Schreiben können Sie Ihre Gedanken und Gefühle besser verstehen, emotional Spannungen abbauen und ein tiefer Selbstbewusstsein entwickeln. Nutzen Sie Ihr Tagebuch als sicheren Raum, Ihre inneren Prozesse zu erkennen und Ihre Angst zu bewältigen. Mit Geduld und Ehrlichkeit kann das Tagebuch schreiben Ihnen wertvolle Praxis auf Ihrem Weg zur Besserung und zu einem erfüllteren Leben werden. Kapitel 4 Alltagshilfen Struktur und Routine schaffen Stressbewältigungsstrategien. Ein fest Struktur und Routine im Alltag sind wichtige Element für die Bewältigung von Hypochondrie und die Förderung des allgemeinen Wohlbefindens. Sie bieten Sicherheit, Vorhersehbarkeit und helfen dabei, Stress und Angst zu reduzieren. Warum Struktur und Routine wichtig sind. Stabilität und Sicherheit. Regelmäßig Routinen schaffen eine vorhersehbare Umgebung, die Sicherheit und Stabilität bietet. Dies kann besonders hilfreich sein, wenn Sie mit Ängsten und Unsicherheiten kämpfen. Stressreduktion. Ein fest Struktur kann helfen, den Stresspegel zu senken, indem Sie die Anzahl der Entscheidungen und Unsicherheiten im Alltag reduziert. Zeitmanagement. Routinen helfen, den Tag effizient zu organisieren und die verfügbare Zeit optimal zu nutzen. Dies kann zu einem produktiveren und erfüllteren Leben beitragen. Förderung gesunder Gewohnheiten. Regelmäßig Routinen unterstützen die Etablierung und Aufrechterhaltung gesunder Gewohnheiten, wie ausreichender Schlaf, regelmäßige Bewegung und ausgewogene Ernährung. Tipps zum Schaffen einer Struktur und Routine. Tagesplan erstellen. Erstellen Sie einen täglichen Zeitplan, der fest Zeiten für Arbeit, Freizeit, Mahlzeiten und Schlaf beinhaltet. Halten Sie sich so weit wie möglich an diesen Plan. Morgen- und Abendroutine. Entwickeln Sie ein fest Morgen- und Abendroutine. Ein geregelter Tagesbeginn und Abschluss können den Tag strukturieren und für Ruhe und Entspannung sorgen. Prioritäten setzen. Identifizieren Sie die wichtigsten Aufgaben und Aktivitäten des Tages und priorisieren Sie dies. Dies hilft, den Fokus zu behalten und Stress zu vermeiden. Pausen einplanen. Planen Sie regelmäßig Pausen ein, sich zu entspannen und zu regenerieren. Kurzpausen während der Arbeit und längere Erholungspausen am Abend sind wichtig, Überlastung zu vermeiden. Flexibilität bewähren. Während Festroutinen wichtig sind, sollten Sie auch flexibel bleiben und Raum für spontane Aktivitäten und Veränderungen lassen. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Struktur und Flexibilität ist ideal. Beispiel für einen strukturierten Tagesablauf. 6:30 Uhr. Aufstehen. Denen und Atemübungen. 7 o'clock Uhr. Frühstück und Vorbereitung auf den Tag. 8 o'clock Uhr. Arbeit oder Studium. 10 o'clock Uhr. Kurspause. Spaziergang oder Meditation. 12 o'clock Uhr. Mittagessen. 1300 Hours Uhr. Arbeit oder Studium. 1500 Hours Uhr. Kurspause. Gessender Snack. 1700 Hours Uhr. Feierabend. Freizeitaktivitäten oder Hobbys. 1900 Hours Uhr. Abendessen.
2000 Hours in Spannungszeit, lesen oder Lichtübungen. 2200 Hours Abendroutine, Vorbereitung auf das Bett. 2230 Schlafenjagen, Stressbewältigungsstrategien. Stress ist ein unvermeidlicher Bestandteil des Lebens, aber es gibt viele Strategien, die helfen können, ihn zu bewältigen und seine negativen Auswirkungen zu minimieren. Warum Stressbewältigung wichtig ist. Reduction von Angst und Depression. Effektiv Stressbewältigung kann helfen, Angst und Depression zu reduzieren, die oft mit chronischem Stress einhergehen. Verbesserung der körperlichen Gesundheit. Langfristiger Stress kann zu körperlichen Problemen wie Herzkrankheiten, Bluthochdruck und Geschwärztem Immunsystem führen. Stressbewältigung hilft, diese Risiken zu minimieren. Steigerung der Lebensqualität. Weniger Stress führt zu mehr Lebenszufriedenheit und einem allgemein besseren Wohlbefinden. Effektiv Stressbewältigungsstrategien. Bewegung und Sport. Regelmäßige körperliche Aktivität ist eine der effektivsten Methoden zur Stressbewältigung. Sie hilft, Endorphin freizusetzen und das allgemein Wohlbefinden zu steigern. Beispiel: täglich Spaziergang, Joggen, Yoga oder Tanz. Entspannungstechniken. Techniken wie progressive Muskelentspannung, Atemübungen und Meditation können helfen, den Körper zu entspannen und den Geist zu beruhigen. Beispiel: täglich Meditationssitzungen oder abendlich Atemübungen. Zeitmanagement. Effektiv Zeitmanagement hilft, Überlastung zu vermeiden und sorgt für ausreichend Zeit für Erholung und Entspannung. Beispiel: Prioritäten setzen, To-Do-Listen erstellen und Pausen einplanen. Soziale Unterstützung. Der Austausch mit Freunden und Familie kann emotionalen Rückhalt bieten und helfen, Stress abzubauen. Beispiel: regelmäßig Treffen mit Freunden, Teilnehmen Selbsthilfegruppen, Hobbys und Freizeitaktivitäten. Zeit für Hobbys und Interessen zu finden, kann helfen, den Geist zu entspannen und Freude zu fördern. Beispiel: Kreativtätigkeiten wie Malen, Musizieren oder Gartenarbeit. Gesund Lebensgewohnheiten. Ausgewogen Ernährung. Ausreichender Schlaf und der Verzicht auf ungesunde Gewohnheiten wie Rauchen und übermäßigen Alkoholkonsum tragen zur Stressreduktion bei. Beispiel: regelmäßig Schlafenszeiten und eine abwechslungsreiche Ernährung. Gesunde Ernährung. Gesunde Ernährung spielt eine wichtige Rolle bei der Bewältigung von Stress und Angst und fördert das allgemeine Wohlbefinden. Die richtigen Nährstoffe können die Stimmung stabilisieren, die Energie steigern und die körperliche Gesundheit unterstützen. Warum gesunde Ernährung wichtig ist. Stimmung und Energie. Bestimmt Nährstoffe, wie Omega-3-Fettsäuren und Vitamin, können die Stimmung verbessern und die Energie steigern. Körperliche Gesundheit. Ausgewogene Ernährung unterstützt die allgemeine Gesundheit und kann das Risiko für chronische Krankheiten reduzieren. Cognitive Function. Gesunde Ernährung kann die Cognitive Function verbessern und hilft, konzentriert und klar zu denken. Prinzipien einer gesunden Ernährung. Ausgewogenheit. Ausgewogene Ernährung entfällt ein Vielzahl von Lebensmitteln aus allen Lebensmittelgruppen, Obst, Gemüse, Vollkornprodukt, Protein und gesund Fett. Beispiel: ein ausgewogenes Frühstück könnte verpflichten mit Obst und Nüssen umfassen. Moderation. Essen Sie in Massen und vermeiden Sie übermäßigen Verzehr von Zucker, Salz und gesättigten Fetten. Beispiel:
Vermieden sie Haltige Snacks und entschieden sie sich stattdessen für Gessen Alternativen wie frisches Obst. Vielsichtigkeit. Ein vielseitiger Ernährung stellt sicher, dass sie alle notwendigen Nährstoffe erhalten. Beispiel. Variieren sie ihr Gemüse und probieren sie jedwöch Sorten. Hydration. Ausreichend Flüssigkeit zufuhr ist wichtig für die allgemeine Gesundheit. Beispiel. Trinken Sie mindestens 1,5 bis 2 Liter Wasser pro Tag. Tipps für eine gesunde Ernährung. Meal Prep. Planen Sie Ihre Mahlzeiten im Voraus, sicherzustellen, dass Sie ausgewogen und nahrhaft Optionen zur Hand haben. Beispiel. Bereiten Sie am Wochenende Mahlzeiten für die Woche vor. Gessen Snacks. Halten Sie Gessen Snacks bereit, Hypochondrien zu vermeiden. Beispiel. Hummus mit Gemüsesticks, Nuss oder Obst. Kochen zu Hause. Selbstgekochte Mahlzeiten sind oft gesünder als Fertigprodukte und bieten mehr Kontrolle über die Zutaten. Beispiel. Kochen Sie einfach. Gessen Gericht wie gegrilltes Hähnchen mit Quinoa und gedunstetem Gemüse. Lebensmittel lesen. Achten Sie auf die Zutatenliste und Nährwertangaben von Lebensmitteln, informiert Entscheidungen zu treffen. Beispiel. Wählen Sie Produkt mit weniger zugesetztem Zucker und Salz. Regelmäßig Mahlzeiten. Halten Sie regelmäßig Mahlzeiten ein, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten und Heischungen zu vermeiden. Beispiel. 3 Hauptmahlzeiten und 2 Gessen Snacks pro Tag. Beispiel für einen gesunden Ernährungsplan. Frühstück. Veröffentlichen mit frischem Obst und Nüssen. Ein Glas Wasser. Vormittagssnack. Ein Apfel und ein Handvoll Mandeln. Mittagessen. Gegrilltes Hähnchenbrustfilet. Quinoa Salad mit Gemüse. Ein Glas Wasser. Nachmittagssnack. Hummus mit Keratin und Gurkensticks. Abendessen. Gebratene Laches. Kartoffelpüree. Gedunstete Brokkoli. Ein Glas Wasser. Abendlicher Snack. Ein kleine Portion Natterjord mit Beeren. Fazit. Das Schaffen einer festen Struktur und Routine. Die Anwendung effektiver Stressbewältigungsstrategien und ein gesunde Ernährung sind grundlegende Elemente zur Bewältigung von Hypochondrie und zur Förderung des allgemeinen Wohlbefindens. Ausreichend Schlaf. Schlaf ist ein grundlegender Bestandteil unseres Wohlbefindens und hat einen direkten Einfluss auf unsere physische und psychische Gesundheit. Für Menschen, die an Hypochondrie leiden, kann ein gesunder Schlafrhythmus besonders wichtig sein. Der hilft, Stress und Angst zu reduzieren. Warum ausreichend Schlaf wichtig ist. Körperliche Gesundheit. Schlaf unterstützt das Immunsystem, fördert die Zellreparatur und hilft, den Stoffwechsel zu regulieren. Ein gesunder Schlaf reduziert das Risiko für chronische Erkrankungen wie Herzkrankheiten und Diabetes. Psychische Gesundheit. Ausreichender Schlaf ist entscheidend für die emotionale und mentale Stabilität. Hilft, Stimmungsschwankungen zu verhindern und reduziert das Risiko für Depressionen und Angstzustand. Cognitive Function. Schlaf ist wichtig für die Gedächtnisbildung, die Konzentration und die Problemlösungsfähigkeiten. Ein erholsamer Schlaf verbessert die kognitive Leistungsfähigkeit und die Fähigkeit, klar zu denken. Tipps für besseren Schlaf. Festschlafenszeiten. Halten Sie regelmäßig Schlafens und Aufwachzeiten ein, auch an Wochenenden. Dies hilft, Ihre Ernährung zu stabilisieren, Schlafumgebung optimieren. Sorgen Sie für ein ruhig, dunkel und kühl Schlafumgebung.
Verwenden sie bequem Matratzen und Kissen und reduzieren sie Lärm und Licht. Schlafritual entwickeln. Etablieren sie ein beruhigende Bendrautin. Ihren Körper auf den Schlaf vorzubereiten. Dies kann das Lesen eines Buches, das Hören entspannender Musik oder das Durchführen von Atemübungen beinhalten. Elektronische Gerät vermeiden. Vermeiden Sie die Nutzung von Smartphones, Tablets und Computern mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen, da das Blaulicht dieser Gerät den Schlafwachrhythmus stören kann. Ernährung beichten. Vermeiden Sie Schwermahlzeiten, Koffein und Alkohol vor dem Schlafengehen. Dies können den Schlaf stören und zu unruhigen Nächten führen. Stress abbauen. Praktizieren Sie Entspannungstechniken wie Meditation, Progressive Muskelentspannung oder Atemübungen, vor dem Schlafengehen zur Ruhe zu kommen. Beispiel für eine Bendrautin. 2100 Uhr. Bildschirmgerät ausschalten. Ein Tasse roter Tee trinken. 21:15 Uhr. Lichtdehnübungen oder Yoga praktizieren. 21:30 Uhr. Ein Buch lesen oder ein beruhigend Musik hören. 2200 Uhr. Ins Bett gehen und eine Atemübung durchführen, den Geist zu beruhigen. 22:15 Uhr. Licht aus und schlafen. Körperliche Bewegung. Regelmäßige körperliche Bewegung ist ein wirksames Mittel zur Förderung der körperlichen und geistigen Gesundheit. Für Menschen mit Hypochondrie kann Bewegung helfen, Stress abzubauen, die Stimmung zu verbessern und die Angst zu reduzieren. Warum körperliche Bewegung wichtig ist. Stressabbau. Bewegung hilft, Stresshormone wie Cortisol abzubauen und die Produktion von Endorphinen, den Glückshormonen, zu fördern. Dies fördert zu einem Gefühl der Entspannung und des Wohlbefindens. Verbesserung der Stimmung. Regelmäßige Bewegung kann Symptome von Depressionen und Angstzuständen lindern. Sie fördert die Produktion von Neurotransmittern wie Serotonin und Dopamin, die für die Regulierung der Stimmung wichtig sind. Körperliche Gesundheit. Bewegung stärkt das Herz-Kreislauf-System, verbessert die Muskelkraft und Flexibilität und hilft, Ingessensgewicht zu halten. Sie reduziert das Risiko für chronische Krankheiten und fördert die allgemeine Fitness. Schlafqualität. Regelmäßige körperliche Aktivität kann die Schlafqualität verbessern, indem sie den Schlafwachrhythmus stabilisiert und die Einschlafzeit verkürzt. Tipps für regelmäßige Bewegung. Realistische Ziel setzen. Setzen Sie sich realistisch und erreichbare Ziel für Ihre körperliche Aktivität. Beginnen Sie mit kleinen Schritten und steigern Sie die Intensität und Dauer der Übungen allmählich. Aktivitäten wollen. Die Spaß machen. Wollen Sie Bewegungsformen, die Ihnen Freude bereiten. Dies kann alles sein. Von Spaziergängen über Tanzen bis hin zu Yoga oder Schwimmen. Regelmäßigkeit. Integrieren Sie Bewegung fest in Ihren Alltag. Streben Sie mindestens 150 Minuten moderate Bewegung pro Woche, verteilt auf mehrere Tage. Soziale Unterstützung. Bewegen Sie sich gemeinsam mit Freunden oder Familienmitgliedern. Dies kann die Motivation erhöhen und die Aktivität angenehmer machen. Variation und Abwechslung. Variieren Sie Ihre Übungen, Langüberall zu vermeiden und verschiedene Muskelgruppen zu trainieren. Kombinieren Sie Ausdauer, Kraft und Flexibilitätsübungen. Beispiel für körperliche Aktivitäten. Ausdauertraining. Spazierengehen. Täglich Spaziergänge der frischen Luft. Laufen oder Joggen. Regelmäßiges Laufen in einem Park oder auf einem Laufband. Radfahren.
Radferen in der Natur oder auf einem Heimtrainer. Krafttraining. Igenjuicht Übungen. Übungen wie Liegestütz, Kniebeugen und Planks. Gewichtstraining. Training mit Hanteln oder Widerstandsbändern. Flexibilitäts- und Gleichgewichtstraining. Yoga. Teilnehmen Yoga-Kursen oder Übungskurs mit Online-Videos. Pilates. Pilates-Übungen zur Stärkung der Körper mit und Verbesserung der Flexibilität. Freizeitaktivitäten. Tanzen. Teilnehmen Tanzkursen oder einfach zu Hause tanzen. Sportarten. Teilnehmen Sportarten wie Tennis, Schwimmen oder Mannschaftssportarten. Fazit. Ausreichende Schlaf und regelmäßige körperliche Bewegung sind essentiell Bestandteil eines gesunden Lebensstils und spielen eine wichtige Rolle bei der Bewältigung von Hypochondrie. Beide Elemente tragen dazu bei, Stress und Angst zu reduzieren, die körperliche und geistige Gesundheit zu fördern und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern. Indem sie Schlafgewohnheiten entwickeln und regelmäßige Bewegung in ihren Alltag integrieren, können sie einen positiven Einfluss auf ihre Lebensqualität und ihre Fähigkeit zur Stressbewältigung erzielen. Nutzen Sie diese Tipps und Strategien, einen gesunden und ausgewogenen Lebensstil zu pflegen und die Kontrolle über ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu übernehmen. Kapitel 5. Gedankenkontrolle. Negative Gedanken erkennen. Negative Gedanken können einen erheblichen Einfluss auf unsere psychische Gesundheit und unser allgemeines Wohlbefinden haben. Sie sind oft irrational und übertrieben, aber sie fallen sich sehr real und bedrohlichen. Für Menschen mit Hypochondrie ist das Erkennen und Hinterfragen dieser Gedanken ein wichtiger Schritt zur Bewältigung der Angst. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie negative Gedanken erkennen, analysieren und umwandeln können, warum es wichtig ist, negative Gedanken zu erkennen. Verstehen des Einflusses auf Emotionen. Negative Gedanken können stark Emotionen wie Angst, Wut oder Traurigkeit auslösen. Indem Sie diese Gedanken erkennen, können Sie besser verstehen, wie sie ihre Gefühle beeinflussen. Unterbrechung negativer Muster. Häufig negative Gedanken können zu einem Teufelskreis führen, der die Angst verstärkt. Das Erkennen dieser Gedanken ist der erste Schritt, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Förderung positiver Denkweisen. Indem Sie negative Gedanken identifizieren und hinterfragen, schaffen Sie Raum für positive und realistische Denkmuster. Arten negativer Gedanken. Katastrophisieren. Dies ist die Neigung, das Schlimmste anzunehmen und Situationen dramatisch zu übertreiben. Beispiel. Dieser Kopfschmerz muss ein Gehirntumor sein. Schwarz-Weiß denken. Die Tendenz, den extremen Kategorien zu sehen, Unzwischenstufen zu beichten. Beispiel. Wenn ich nicht perfekt bin ich ein Versager. Gedankenlesen. Der Name, das man weiß, was an der denken, oft unausreichend Beweis. Beispiel. Denkt bestimmt, dass ich dumm bin. Übergeneralisierung. Das Sehen allgemeines Schlussfolgerungen aus einzelnen Ereignissen. Beispiel. Ich habe bei dieser Präsentation einen Fehler gemacht. Also werde ich immer scheitern. Personalisierung. Die Neigung, das Ereignis auf sich selbst zu beziehen. Beispiel. Es hat geregnet, weil ich ein Pechvogel bin. Techniken zur Erkennung negativer Gedanken. Gedankenprotokoll führen. Ein Gedankenprotokoll hilft Ihnen, ihre Gedanken systematisch zu erfassen und zu analysieren. Beispiel für ein Gedankenprotokoll. Situation.
Ich habe ihnen leichten Kopfschmerz gespürt. Gedanken. Das muss etwas ernst sein. Vielleicht habe ich ihnen Tumor. Gefühl. Angst. Besorgnis. Reaction. Ich habe online nach Symptomen gesucht und mich noch mehr beunruhigt. Achtsamkeit praktizieren. Achtsamkeit hilft ihnen, im gegenwärtigen Moment zu bleiben und ihre Gedanken bewusst wahrzunehmen, und sie zu bewerten. Übung. Nehmen Sie sich täglich Zeit für Achtsamkeitsmeditation, ihre Gedanken zu beobachten und zu erkennen. Selbstreflexion und Selbstgespräch. Hinterfragen Sie Ihre Gedanken regelmäßig und prüfen Sie ihre Richtigkeit. Fragen zur Selbstreflexion. Ist dieser Gedanke logisch und rational? Gibt es Beweis für oder gegen diesen Gedanken? Was würde ich einem Freund sagen, der diesen Gedanken hat? Cognitive Verhaltenstherapie. CBT. CBT-Techniken sind besonders wirksam beim Erkennen und Verändern negativer Gedankenmuster. Übung. Schreiben Sie Ihre negativen Gedanken auf und entwickeln Sie alternative, realistische Gedanken. Beispiel für die Umwandlung negativer Gedanken. Katastrophisieren. Negativer Gedanke. Dieser Kopfschmerz muss ein Gehirntumor sein. Alternative Gedanke. Kopfschmerzen sind meist harmlos und können durch Stress oder Dehydrierung verursacht werden. Ich würde etwas Wasser trinken und mich entspannen. Schwarz-Weiß denken. Negativer Gedanke. Wenn ich bei dieser Aufgabe versige, bin ich ein Versiger. Alternative Gedanke. Jeder macht Fehler. Diese Aufgabe war schwierig. Aber ich kann daraus lernen und es beim nächsten Mal besser machen. Gedanken lesen. Negativer Gedanke. Denkt bestimmt, dass ich dumm bin. Alternative Gedanke. Ich kann nicht wissen, was andere denken. Vielleicht hat einfach einen schlechten Tag. Übergeneralisierung. Negativer Gedanke. Ich habe bei dieser Präsentation einen Fehler gemacht. Also würde ich immer scheitern. Alternative Gedanke. Ein Fehler bedeutet nicht, dass ich immer scheitern würde. Ich kann mich verbessern und aus meinen Fehlern lernen. Personalisierung. Negativer Gedanke. Es hat geregnet, weil ich ein Pechvogel bin. Alternative Gedanke. Das Wetter kann ich nicht kontrollieren. Es hat nichts mit mir persönlich zu tun. Übung zur Erkennung und Umwandlung negativer Gedanken. Schritt 1. Nehmen Sie sich täglich 10-15 Minuten Zeit, Ihre Gedanken zu reflektieren. Nutzen Sie ein Gedankenprotokoll, die Situationen, Gedanken, Gefühle und Reaktionen festzuhalten. Schritt 2. Analysieren Sie Ihre negativen Gedanken und identifizieren Sie die zugrunde liegenden Denkmuster. Nutzen Sie die Fragen zur Selbstreflexion, die Richtigkeit der Gedanken zu prüfen. Schritt 3. Entwickeln Sie alternative Gedanken, die realistischer und positiver sind. Schreiben Sie dies auf und wiederholen Sie sie regelmäßig, nur Denkmuster zu fördern. Schritt 4. Praktizieren Sie Achtsamkeit und Selbstreflexion kontinuierlich, Ihre Gedanken besser zu erkennen und zu steuern. Fazit. Das Erkennen und Hinterfragen negativer Gedanken ist ein wichtiger Schritt zur Bewältigung von Hypochondrie und zur Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens. Durch systematische Techniken wie das Führen eines Gedankenprotokolls, Achtsamkeit und Cognitive Verhaltenstherapie können Sie lernen, negative Gedankenmuster zu erkennen und durch positive, realistische Gedanken zu ersetzen. Dies Veränderungen erfordern Übung und Geduld.
Aber sie können zu einer deutlichen Reduktion von Angst und Stress und zu einem erfüllteren Leben führen. Nutzen sie dies Werkzeug, ihre Gedankenkontrolle zu stärken und ihre mentale Gesundheit zu fördern. Gedanken umwandeln. Das Umwandeln negativer Gedanken in positive und realistische Gedanken ist eine Schlüsselstrategie zur Bewältigung von Hypochondrie und anderen Angststörungen. Dieser Prozess hilft, die Kontrolle über die eigenen Gedanken zurückzugewinnen und ein gesundes, ausgeglichenes Denken zu fördern. Warum es wichtig ist, Gedanken umzuwandeln. Reduction von Angst und Stress. Negative Gedanken können Angst und Stress verstärken. Durch das Umwandeln dieser Gedanken in positive und realistische Überzeugungen können diese Gefühle reduziert werden. Förderung des Wohlbefindens. Positive Gedanken tragen zu einem besseren emotionalen Wohlbefinden und einer optimistischeren Lebenseinstellung bei. Verbesserung der Selbstwirksamkeit. Das Bewusstsein, dass man die eigenen Gedanken kontrollieren und verändern kann, stärkt das Gefühl der Selbstwirksamkeit und des Selbstvertrauens. Schritt zum Umwandeln negativer Gedanken. Gedanken identifizieren. Der erste Schritt besteht darin, sich der negativen Gedanken bewusst zu werden. Nutzen Sie ein Gedankenprotokoll, diese Gedanken systematisch zu erfassen. Beispiel für ein Gedankenprotokoll. Situation. Ich habe einen leichten Kopfschmerz gespürt. Gedanken. Das muss etwas Ernstes sein. Vielleicht habe ich einen Tumor. Gefühl. Angst. Besorgnis. Reaction. Ich habe online nach Symptomen gesucht und mich noch mehr beunruhigt. Gedanken analysieren. Analysieren Sie die negativen Gedanken und prüfen Sie ihre Logik und Richtigkeit. Stellen Sie sich folgende Fragen. Ist dieser Gedanke auf Fakten basiert? Gibt es Beweis, die diesen Gedanken unterstützen oder widerlegen? Wie würde ich reagieren, wenn ihn an der Person diesen Gedanken hört? Gedanken herausfordern. Fordern Sie die negativen Gedanken heraus, indem Sie alternative, positive und realistische Gedanken entwickeln. Dies kann durch cognitive Umstrukturierung geschehen. In Technik der kognitiven Verhaltenstherapie, CBT. Beispiel für cognitive Umstrukturierung. Negativer Gedanke. Dieser Kopfschmerz muss ein Gehirntumor sein. Alternative Gedanke. Kopfschmerzen sind meist harmlos und können durch Stress oder Dehydrierung verursacht werden. Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass es etwas Ernstes ist. Gedanken umwandeln. Schreiben Sie die alternativen Gedanken auf und wiederholen Sie sie regelmäßig, sie zu verinnerlichen und neue Denkgewohnheiten zu entwickeln. Techniken zum Umwandeln negativer Gedanken. Cognitive Umstrukturierung. Diese Technik beinhaltet das Identifizieren, Analysieren und Umwandeln negativer Gedanken. Sie können ein Gedankenprotokoll verwenden, diesen Prozess zu strukturieren. Positive Affirmationen. Nutzen Sie positive Affirmationen, negative Gedankenmuster zu durchbrechen und eine optimistische Denkweise zu fördern. Wiederholen Sie positive Aussagen über sich selbst und ihre Fähigkeiten täglich. Realitätsprüfung. Überprüfen Sie die Realität Ihrer negativen Gedanken, indem Sie objektiv Beweis suchen und alternative Erklärungen in Betracht ziehen. Gedankenstopptechnik. Wenn Sie einen negativen Gedanken bemerken, sagen Sie sich Stopp und lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf etwas Positives oder Neutrales. Achtsamkeit. Praktizieren Sie Achtsamkeit, Ihre Gedanken bewusst wahrzunehmen, und sie zu bewerten.
Dies kann helfen. Negative Gedanken zu erkennen und loszulassen. Beispiel für die Umwandlung negativer Gedanken. Katastrophisieren. Negativer Gedank. Dieser Kopfschmerz muss ein Gehirntumor sein. Alternative Gedank. Kopfschmerzen sind meist harmlos und können durch Stress oder Dehydrierung verursacht werden. Ich werde etwas Wasser trinken und mich entspannen. Schwarz-Weiß denken. Negativer Gedank. Wenn ich bei dieser Aufgabe versige, bin ich ein Versager. Alternative Gedank. Ein Fehler bedeutet nicht, dass ich immer scheitern werde. Jeder macht Fehler, und ich kann aus meinen Fehlern lernen und mich verbessern. Gedanken lesen. Negativer Gedank. Denkt bestimmt, dass ich dumm bin. Alternative Gedank. Ich kann nicht wissen, was andere denken. Vielleicht hatte einfach einen schlechten Tag. Übergeneralisierung. Negativer Gedank. Ich habe bei dieser Präsentation einen Fehler gemacht. Also werde ich immer scheitern. Alternative Gedank. Ein Fehler bedeutet nicht, dass ich immer scheitern werde. Ich habe heute einen Fehler gemacht, aber ich kann mich verbessern und daraus lernen. Personalisierung. Negativer Gedank. Es hat geregnet, weil ich ein Pechvogel bin. Alternative Gedank. Das Wetter kann ich nicht kontrollieren. Regen hat nichts mit mir persönlich zu tun. Übung zur Umwandlung negativer Gedanken. Schritt 1. Führen Sie ein Gedankenprotokoll, Ihre negativen Gedanken systematisch zu erfassen. Notieren Sie die Situation, die Gedanken, die Gefühle und die Reaktionen. Schritt 2. Analysieren Sie die negativen Gedanken und prüfen Sie ihre Logik und Richtigkeit. Nutzen Sie die Fragen zur Selbstreflexion, die Gedanken zu hinterfragen. Schritt 3. Entwickeln Sie alternative, positive und realistische Gedanken. Schreiben Sie dies auf und wiederholen Sie sie regelmäßig. Schritt 4. Praktizieren Sie die Techniken zur Umwandlung negativer Gedanken kontinuierlich, neue Denkgewohnheiten zu entwickeln und zu festigen. Fazit. Das Umwandeln negativer Gedanken in positive und realistische Gedanken ist ein entscheidender Schritt zur Bewältigung von Hypochondrie und zur Förderung des allgemeinen Wohlbefindens. Durch systematische Techniken wie kognitive Umstrukturierung, positive Affirmationen, Realitätsprüfung und Achtsamkeit können Sie lernen, negative Gedankenmuster zu erkennen und durch positive, realistische Gedanken zu ersetzen. Dies Veränderungen erfordern Übung und Geduld, aber Sie können zu einer deutlichen Reduktion von Angst und Stress und zu einem erfüllteren Leben führen. Nutzen Sie dies Werkzeug, Ihre Gedankenkontrolle zu stärken und Ihre mentale Gesundheit zu fördern. Cognitive Verhaltenstherapie, CBT. Die Cognitive Verhaltenstherapie, CBT, ist eine weit verbreitete und wissenschaftlich fundierte Therapieform, die besonders effektiv bei der Behandlung von Angststörungen, einschließlich Hypochondrie, ist. CBT konzentriert sich darauf, negative Denkmuster und Verhaltensweisen zu identifizieren und zu verändern, das emotionale Wohlbefinden zu verbessern. Grundprinzipien der CBT. Cognition. Unser Gedanken beeinflussen unser Gefühl und Verhaltensweisen. Negative oder verse Denkmuster können zu emotionalen Problemen wie Angst und Depression führen. Verhalten. Unser Verhaltensweisen können unser Gedanken und Gefühl verstärken. Anjessend Verhaltensmuster können Angst und Stress aufrechterhalten. Veränderung.
Durch die Veränderung negativer Denkmuster und angessende Verhaltensweisen können wir unser emotionales Wohlbefinden verbessern und gesündere Reaktionen auf Stress und Angst entwickeln. Ziel der CBT. Erkennen negative Gedanken. Betreffend lernen. Ihre negativen und versetzten Gedankenmuster zu identifizieren und zu hinterfragen. Strukturierung negativer Gedanken. Diese negativen Gedanken werden durch realistische und positive Überzeugungen ersetzt. Veränderung angessende Verhaltensweisen. Betreffend Lernen. Angessende Verhaltensmuster zu erkennen und durch gesündere Alternativen zu ersetzen. Entwicklung von Bewältigungsstrategien. CBT vermittelt Techniken zur Bewältigung von Stress und Angst, die im Alltag angewendet werden können. Techniken der CBT. Gedankenprotokoll. Ein Gedankenprotokoll hilft, negative Gedanken und deren Auswirkungen auf Gefühl und Verhalten systematisch zu erfassen. Beispiel für ein Gedankenprotokoll. Situation. Ich habe einen leichten Kopfschmerz gespürt. Gedanken. Das muss etwas Ernstes sein. Vielleicht habe ich einen Tumor. Gefühl. Angst. Besorgnis. Reaction. Ich habe online nach Symptomen gesucht und mich noch mehr beunruhigt. Cognitive Strukturierung. Diese Technik beinhaltet das Identifizieren, Analysieren und Umwandeln negativer Gedanken. Beispiel. Negativer Gedanke. Dieser Kopfschmerz muss ein Gehirntumor sein. Alternative Gedanke. Kopfschmerzen sind meist harmlos und können durch Stress oder Dehydrierung verursacht werden. Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass es etwas Ernstes ist. Verhaltensaktivierung. Diese Technik zielt darauf ab, durch gezielte Aktivitäten die Stimmung zu verbessern. Durch die Planung und Durchführung positiver Aktivitäten können negative Verhaltensmuster durchbrochen werden. Beispiel. Planen Sie täglich Aktivitäten, die Ihnen Freude bereiten, wie Spaziergänge, Hobbys oder Treffen mit Freunden. Expositionstherapie. Diese Methode hilft, sich schrittweise angstauslösenden Situationen zu stellen, die Angstreaktion zu verringern. Beispiel. Wenn Sie Angst vor Ausbesitzen haben, beginnen Sie mit kleinen Schritten, wie das Betreten einer Arztpraxis, ohne einen Termin zu haben, und steigern Sie die Konfrontation allmählich. Achtsamkeitstechniken helfen, im gegenwärtigen Moment zu bleiben und Gedanken und Gefühle unerteilt wahrzunehmen. Dies kann helfen, negative Gedanken zu erkennen und loszulassen. Beispiel. Praktizieren Sie täglich Achtsamkeitsmeditation, Ihre Gedanken zu beobachten und zu erkennen. Durchführung einer CBT-Sitzung. Einführung und Zielsetzung. Jede Sitzung beginnt mit einer kurzen Einführung und der Festlegung der Ziel für die Sitzung. Beispiel. Heute wollen wir Ihr Gedankenprotokoll der letzten Woche durchgehen und Techniken zur kognitiven Umstrukturierung anwenden. Überprüfung der Hausaufgaben. Der Therapeut überprüft die Hausaufgaben der vorherigen Sitzung und bespricht die Fortschritte und Herausforderungen. Beispiel. Wie ist es Ihnen letzte Woche mit der Anwendung der Expositionstherapie ergangen? Identification und Analyse negativer Gedanken. Der Therapeut hilft dem Klienten, negative Gedankenmuster zu identifizieren und zu analysieren. Beispiel. Welche negativen Gedanken hatten Sie in den letzten Tagen, und wie haben Sie Ihre Gefühle und Verhaltensweisen beeinflusst? Strukturierung negativer Gedanken. Gemeinsam entwickeln Therapeut und Klient alternativ, realistische Gedanken. Beispiel.
Lassen Sie uns diesen Gedanken hinterfragen und ihn positiver Sichtweise finden. Verhaltensaktivierung und Exposition. Der Therapeut und der Klient planen gezielt Aktivitäten oder Exposition zu bündeln, angessen Verhaltensmuster zu durchbrechen. Beispiel: Welche Aktivitäten können Sie in der nächsten Woche planen, Ihre Stimmung zu verbessern? Entwicklung von Bewältigungsstrategien. Der Therapeut vermittelt Techniken zur Bewältigung von Stress und Angst, die im Alltag angewendet werden können. Beispiel: Welche Achtsamkeitstechniken könnten Ihnen helfen, im Moment präsent zu bleiben und Ihre Angst zu reduzieren? Abschließend Hausaufgaben. Die Sitzung endet mit einer Zusammenfassung und der Festlegung von Hausaufgaben für die nächste Woche. Beispiel: Ihre Hausaufgabe für diese Woche ist es, täglich ein Gedankenprotokoll zu führen und an der Verhaltensaktivierung zu arbeiten. Vorteil der CBT. Wirksamkeit. CBT hat sich als besonders wirksam bei der Behandlung von Angststörungen, Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen erwiesen. Kurzfristige Therapie. Im Vergleich zu anderen Therapieformen ist CBT oft eine kurzfristige Behandlung, die in 12-20 Sitzungen abgeschlossen werden kann. Strukturierter Ansatz. CBT bietet einen strukturierten Ansatz, der Klärziel und spezifische Techniken beinhaltet. Eigenverantwortung. CBT fördert die Eigenverantwortung und die aktive Teilnahme des Klienten am Therapieprozess. Langfristige Veränderungen. Die Techniken und Strategien, die in der CBT erlernt werden, können langfristige Veränderungen im Denken und Verhalten bewirken. Fazit. Die Cognitive Verhaltenstherapie, CBT, ist eine effektive und wissenschaftlich fundierte Methode zur Behandlung von Hypochondrie und anderen Angststörungen. Durch das Identifizieren, Analysieren und Umwandeln negativer Gedanken sowie das Ändern angessender Verhaltensmuster können Betroffene lernen, ihre Angst zu bewältigen und ihr emotionales Wohlbefinden zu verbessern. Die Techniken der CBT, wie Gedankenprotokoll, Kognitive Umstrukturierung, Verhaltensaktivierung, Exposition und Achtsamkeit, bieten praktisch Werkzeuge, die im Alltag angewendet werden können. Nutzen Sie diese Werkzeuge, ihre mentale Gesundheit zu fördern und ein erfülltes Leben zu führen. Realitätschecks durchführen. Realitätschecks sind eine effektive Technik innerhalb der kognitiven Verhaltenstherapie, CBT, die dazu dient, die Richtigkeit und Rationalität negativer Gedanken zu überprüfen. Durch systematische Überprüfung und Hinterfragung können diese Gedanken als irrational entlarvt und durch realistische Überzeugungen ersetzt werden. Warum Realitätschecks wichtig sind. Klarheit gewinnen. Realitätschecks helfen, zwischen irrationalen Ängsten und tatsächlichen Gefahren zu unterscheiden. Angst reduzieren. Durch die Überprüfung negativer Gedanken können übertrieben Angst abgebaut werden. Förderung rationalen Denkens. Diese Technik unterstützt die Entwicklung eines rationaleren und ausgeglicheneren Denkstils. Schritt zum Durchführen von Realitätschecks. Gedanken identifizieren. Der erste Schritt besteht darin, den negativen oder ängstlichen Gedanken zu erkennen. Nutzen Sie ein Gedankenprotokoll, diesen systematisch zu erfassen. Beispiel für ein Gedankenprotokoll. Situation. Ich habe einen leichten Kopfschmerz gespürt. Gedank. Das muss ein Hirntumor sein. Gefühl. Angst. Panik. Reaction.
Online nach Symptomen gesucht mich noch mehr beunruhigt. Beweis sammeln. Sammeln Sie Beweis. Die den negativen Gedanken stützen oder widerlegen. Untersuchen Sie, ob Ihre Annahmen auf Fakten oder auf Vermutungen basieren. Beispiel. Welch Beweis habe ich, dass es ein Hirntumor ist? Habe ich an der Symptom, die auf etwas weniger Ernstes hinweisen könnten? Alternative Erklärungen finden. Überlegen Sie sich alternativ. Harmlose Erklärungen für Ihr Symptom oder Sorgen. Beispiel. Kopfschmerzen können durch Stress, Dehydration oder Verspannungen verursacht werden. Dies sind viel häufiger als ein Hirntumor. Realistisch Wahrscheinlichkeiten schätzen. Bewerten Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Angst wirklich eintreten wird, im Vergleich zu anderen, weniger bedrohlichen Erklärungen. Beispiel. Wie wahrscheinlich ist es wirklich, dass ich einen Hirntumor habe? Wie oft haben sich meine Angst in der Vergangenheit als unbegründet erwiesen? Gedanken formulieren. Basierend auf den gesammelten Beweisen und den alternativen Erklärungen. Formulieren Sie Ihren Gedanken neu. Beispiel. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich einen Hirntumor habe. Es ist viel wahrscheinlicher, dass mein Kopfschmerz durch etwas harmloses verursacht wird. Techniken zur Durchführung von Realitätschecks. Fragen zur Realitätsprüfung. Stellen Sie sich gezielt Fragen, Ihre Gedanken zu hinterfragen und zu überprüfen. Beispiel. Was sind die Fakten, die diesen Gedanken unterstützen? Was sind die Fakten, die diesen Gedanken widerlegen? Gibt es eine andere Erklärung für die Situation? Kosten-Nutzen-Analyse. Bewerten Sie die Kosten und den Nutzen, wenn Sie in Ihrem negativen Gedanken festhalten. Beispiel. Kosten, Angst, Stress, unnötiges Besuch. Nutzen, erhöht Wachsamkeit, Vorsicht. Rollenspiel. Spielen Sie verschiedene Szenarien durch, zu sehen, wie wahrscheinlich es ist, dass Ihre Angst eintreten. Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie erklären Ihre Sorgen Ihrem Freund und hören dessen rational Reaktion darauf. Vergleich mit früheren Erfahrungen. Reflektieren Sie über frühere Situationen, in denen Sie ordentlich Angst hatten, und wie sich diese Angst letztendlich als unbegründet herausstellten. Beispiel. In der Vergangenheit hatte ich ordentlich Kopfschmerzen und es war nie etwas Ernstes. Warum sollte es jetzt anders sein? Beispiel für Realitätschecks. Katastrophisieren. Negativer Gedanke. Dieser Kopfschmerz muss ein Hirntumor sein. Realitätscheck. Kopfschmerzen sind häufig und meist harmlos. Es gibt viel weniger bedrohliche Ursachen für Kopfschmerzen. Schwarz-Weiß denken. Negativer Gedanke. Wenn ich bei dieser Aufgabe versige, bin ich ein Versiger. Realitätscheck. Ein Fehler bedeutet nicht, dass ich immer versige. Jeder macht Fehler, und ich kann daraus lernen. Gedanken lesen. Negativer Gedanke. Denkt bestimmt, dass ich dumm bin. Realitätscheck. Ich kann nicht wissen, was denkt. Vielleicht hat einfach einen schlechten Tag. Übergeneralisierung. Negativer Gedanke. Ich habe bei dieser Präsentation einen Fehler gemacht. Also werde ich immer scheitern. Realitätscheck. Ein Fehler bedeutet nicht, dass ich immer scheitern werde. Es war eine schwierige Präsentation, und ich kann mich verbessern. Personalisierung. Negativer Gedanke. Es hat geregnet, weil ich ein Pechvogel bin. Realitätscheck. Das Wetter kann ich nicht kontrollieren.
Es hat nichts mit mir persönlich zu tun. Übung zur Durchführung von Realitätschecks. Schritt 1. Führen Sie ein Gedankenprotokoll, Ihre negativen Gedanken systematisch zu erfassen. Notieren Sie die Situation, die Gedanken, die Gefühle und die Reaktionen. Schritt 2. Analysieren Sie die negativen Gedanken und prüfen Sie ihre Logik und Richtigkeit. Nutzen Sie die Fragen zur Realitätsprüfung, die Gedanken zu hinterfragen. Schritt 3. Sammeln Sie Beweis für und gegen den negativen Gedanken und finden Sie alternative Erklärungen. Schritt 4. Bewerten Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Angst wirklich eintreten wird, im Vergleich zu anderen, wenn Ihre bedrohlichen Erklärungen. Schritt 5. Formulieren Sie den negativen Gedanken neu, basierend auf den gesammelten Beweisen und den alternativen Erklärungen. Fazit. Realitätschecks sind ein kraftvolles Werkzeug zur Bewältigung von Hypochondrie und anderen Angststörungen. Durch die systematische Überprüfung und Hinterfragung negativer Gedanken können diese als irrational entlarvt und durch realistische Überzeugungen ersetzt werden. Diese Technik hilft, Angst und Stress zu reduzieren, rationales Denken zu fördern und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern. Nutzen Sie die beschriebenen Schritte und Techniken, Realitätschecks in Ihren Alltag zu integrieren und die Kontrolle über Ihre Gedanken und Gefühle zurückzugewinnen. Sich selbst beruhigen. Die Fähigkeit, sich selbst zu beruhigen, ist ein wichtige Fertigkeit, mit Hypochondrie und anderen Angststörungen umzugehen. Selbstberuhigungstechniken helfen, akute Angstzustände zu mildern und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern. In diesem Kapitel lernen Sie verschiedene Methoden kennen, sich in stressigen Momenten zu beruhigen und wieder in einen entspannten Zustand zu kommen. Warum Selbstberuhigung wichtig ist. Reduktion von Angst und Stress. Selbstberuhigungstechniken können helfen, die Intensität von Angst und Stress schnell zu reduzieren. Förderung des emotionalen Gleichgewichts. Regelmäßige Anwendung dieser Techniken kann zu einem stabileren emotionalen Zustand beitragen. Verbesserung der Lebensqualität. Wenn Sie lernen, sich selbst zu beruhigen, können Sie besser mit den Herausforderungen des Alltags umgehen und Ihre Lebensqualität steigern. Techniken zur Selbstberuhigung. Atemübungen. Bewusstsatmen kann den Körper entspannen und das Nervensystem beruhigen. Eine einfach und effektive Atemübung ist die 4-7-8 Technik. 4-7-8 Atemtechnik. Atmen Sie vollständig durch den Mund aus und machen Sie ein Lichtsrauschen. Schließen Sie den Mund und atmen Sie leise durch die Nase ein. Während Sie bis 4 sollen. Halten Sie den Atem und sollen Sie bis 7. Atmen Sie vollständig durch den Mund aus und machen Sie wieder ein Rauschen. Während Sie bis 8 sollen. Wiederholen Sie diesen Zyklus viermal. Progressive Muskelentspannung. PME. Diese Technik beinhaltet das systematische Anspannen und Entspannen verschiedener Muskelgruppen, körperliche Anspannung abzubauen. Schritt. Finden Sie einen ruhigen Ort und setzen oder legen Sie sich bequem hin. Spannen Sie nach ihnen der verschiedenen Muskelgruppen an. Z. B. Fuß. Waden. Oberschenkel und entspannen Sie dann bewusst. Halten Sie die Anspannung für etwa 5-7 Sekunden und die Entspannung für etwa 15-20 Sekunden. Visualisierung. Visualisierungstechniken nutzen die Kraft der Vorstellung, einen ruhigen und entspannten Zustand zu fördern. Schritt.
Setzen oder legen Sie sich bequem hin und schließen Sie die Augen. Stellen Sie sich Ihnen ruhigen, angenehmen Ort vor, an dem Sie sich sicher und entspannt fühlen. Z. Wie ein Strand, ein Wald oder ein gemütlicher Raum. Verweilen Sie einige Minuten in dieser Vorstellung und lassen Sie alle Anspannung los. Achtsamkeit und Meditation. Achtsamkeit zubangen helfen. Im gegenwärtigen Moment zu bleiben und Gedanken und Gefühle unerteilt zu beobachten. Schritt. Setzen oder legen Sie sich bequem hin und schließen Sie die Augen. Konzentrieren Sie sich auf Ihren Atem und beobachten Sie ihn, ohne zu verwundern. Wenn Gedanken oder Gefühle aufkommen, nehmen Sie dies wahr. Lassen Sie sie aber vorbeisehen, ohne sich deren festzuhalten. Selbstberuhigend Sorts. Positiv und beruhigend Selbstgespräch können helfen, Angst und Stress zu reduzieren. Beispiel. Ich bin sicher und in diesem Moment geschützt. Diese Angst wird vorübergehen. Ich habe die Kontrolle über mein Gedanken und Gefühl. Praktisch Anwendungen zur Selbstberuhigung. Täglich Routine. Integrieren Sie Selbstberuhigungstechniken in Ihre tägliche Routine, langfristig Vorteil zu erzielen. Beispiel. Beginnen Sie den Tag mit einer kurzen Atemübung und binden Sie ihn mit einer Achtsamkeitsmeditation. Akut Stressbewältigung. Nutzen Sie Selbstberuhigungstechniken in stressigen Situationen, sofortige Erleichterung zu finden. Beispiel. Wenn Sie ihn plötzlich Angstattack erleben, setzen Sie sich hin, schließen Sie die Augen und konzentrieren Sie sich auf die 4, 7, 8 Atemtechnik. Selbstversorge. Schaffen Sie regelmäßig Zeit für Selbstversorge und Entspannung, Ihr allgemeines Wohlbefinden zu fördern. Beispiel. Planen Sie wöchentlich Entspannungszeiten ein, wie ein Bad nehmen, ein Buch lesen oder einen Spaziergang in der Natur machen. Tipps für die effektive Selbstberuhigung. Regelmäßigkeit. Üben Sie Selbstberuhigungstechniken regelmäßig, Ihre Wirksamkeit zu maximieren. Flexibilität. Probieren Sie verschiedene Techniken aus und finden Sie heraus, welche am besten für Sie funktionieren. Geduld. Seien Sie geduldig mit sich selbst. Es kann Zeit und Übung erfordern, bis Sie die gewünschten Ergebnisse erzielen. Selbstversorge. Achten Sie darauf, euch in stressfreien Zeiten Selbstversorge zu betreiben, Ihr emotionales Gleichgewicht zu erhalten. Fazit. Die Fähigkeit, sich selbst zu beruhigen, ist entscheidend für die Bewältigung von Hypochondrie und anderen Angststörungen. Durch das Erlernen und regelmäßige Anwenden von Selbstberuhigungstechniken wie Atemübungen, progressive Muskelentspannung, Visualisierung, Achtsamkeit und positiven Selbstgesprächen können Sie Angst und Stress reduzieren und ein stabiles emotionales Gleichgewicht erreichen. Nutzen Sie diese Techniken, Ihre mentale Gesundheit zu stärken und ein erfülltes Leben zu führen. Kapitel 6. Soziale Unterstützung. Selbsthilfegruppen. Selbsthilfegruppen sind ein wertvolles Instrument zur Unterstützung von Menschen mit Hypochondrie. Sie bieten ihnen sicheren Raum für den Austausch von Erfahrungen, die gemeinsame Bewältigung von Herausforderungen und die gegenseitige Unterstützung. Der Austausch in einer Gruppe kann das Gefühl der Isolation verringern und das Selbstbewusstsein stärken. Warum Selbsthilfegruppen wichtig sind. Gemeinschaft und Verständnis. In Selbsthilfegruppen treffen Sie auf Menschen, die ordentliche Erfahrungen und Angst haben.
Dieses Gemeinschaftsgefühl kann beruhigend und ermutigend sein. Austausch von Strategien. Mitglieder teilen Bewältigungsstrategien und Techniken, die ihnen geholfen haben, was anderen neue Perspektiven und Lösungsansätze bieten kann. Emotionale Unterstützung. Der Austausch in der Gruppe bietet emotionale Unterstützung und das Gefühl, verstanden und akzeptiert zu werden. Stärkung des Selbstbewusstseins. Der Dialog in der Gruppe und das Überwinden von Scham oder Schuldgefühlen können das Selbstbewusstsein stärken und zur persönlichen Entwicklung beitragen. Arten von Selbsthilfegruppen. Persönlich treffen. Diese Gruppen treffen sich regelmäßig an einem bestimmten Ort. Sie bieten den Vorteil des direkten, persönlichen Austausches. Online-Gruppen. Diese Gruppen treffen sich virtuell über Foren, Chats oder Videokonferenzen. Sie sind besonders nützlich für Menschen, die keinen Zugang zu lokalen Gruppen haben oder aus anderen Gründen nicht persönlich teilnehmen können. Themenspezifische Gruppen. Einige Gruppen konzentrieren sich auf spezifische Themen wie Hypochondrie, Angststörungen oder allgemein psychische Gesundheit. Wie man in Selbsthilfegruppe findet. Lokale Gesundheitsorganisationen. Informieren Sie sich bei örtlichen Krankenhäusern, Kliniken oder Gesundheitsorganisationen über Selbsthilfegruppen in Ihrem Ort. Online-Verzeichnis. Es gibt zahlreiche Online-Verzeichnis, die Selbsthilfegruppen auflisten, wie etwa die Deutsche Angsthilfe oder das National Selbsthilfegruppenportal. Empfehlungen. Fragen Sie Ihren Arzt, Therapeuten oder an der Gesundheitsdienstleister nach Empfehlungen für Selbsthilfegruppen. Sozialmedien. Viele Selbsthilfegruppen haben Seiten oder Gruppen auf Plattformen wie Facebook, wo sie Informationen und Unterstützung bieten. Teilnehmen Selbsthilfegruppen. Erstschritt. Der Erstschritt ist oft der schwerste. Informieren Sie sich über die Gruppe, deren Treffen und Teilnahme. Viele Gruppen haben ihn auf Inter, sodass Sie unverbindlich an einem Treffen teilnehmen können. Aktiv mitmachen. Teilen Sie Ihre eigenen Erfahrungen und hören Sie den Geschichten anderes zu. Der Austausch ist das Herzstück einer Selbsthilfegruppe. Respekt und Vertraulichkeit. Achten Sie darauf, die Geschichten und Erfahrungen der anderen Mitglieder zu respektieren und vertraulich zu behandeln. Kontinuität. Regelmäßig Teilnahme kann helfen, eine starke Bindung zur Gruppe aufzubauen und kontinuierlich Unterstützung zu erhalten. Vorteil der Teilnahme Selbsthilfegruppen. Verminderung des Gefühls der Isolation. Zu wissen, dass Sie nicht allein sind, kann das Gefühl der Isolation verringern und das emotionale Wohlbefinden verbessern. Erweiterung des Unterstützungsnetzwerks. Selbsthilfegruppen bieten Ihnen zusätzlich eben der Unterstützung, die über Familie und Freunde hinausgeht. Erlernen neue Bewältigungsstrategien. Durch den Austausch von Erfahrungen lernen Sie Nuancen und Techniken zur Bewältigung Ihrer Angst. Förderung der Eigenverantwortung. Selbsthilfegruppen ermutigen zur aktiven Teilnahme fördern das Gefühl der Selbstwirksamkeit und Verantwortung für die Eigengesundheit. Herausforderungen und Lösungen. Scham oder Angst vor dem ersten Treffen. Es ist normal, vor dem ersten Treffen nervös zu sein. Erinnern Sie sich daran, dass alle Mitglieder ordentlich Angst haben und die Gruppe ein sicherer Raum ist. Zeitmanagement. Regelmäßig Treffen können zusätzlich Zeit erfordern. Planen Sie die Teilnahme fest in Ihren Kalender ein und priorisieren Sie sie als Teil Ihrer Selbstversorgung.
Unterschiedlich Persönlichkeiten. In jeder Gruppe gibt es verschiedene Persönlichkeiten, was zu Konflikten führen kann. Üben Sie Toleranz und Offenheit und suchen Sie das Gespräch, Missverständnisse zu klären. Erwartungsmanagement. Seien Sie sich bewusst, dass nicht jede Sitzung transformative Ergebnis liefert. Der langfristige Nutzen entsteht durch kontinuierlich teilnehmend Engagement. Beispiel für den Ablauf eines Selbsthilfegruppentreffens. Begrüßung und Einleitung. Der Gruppenleiter begrüßt die Teilnehmer und stellt die Tagesordnung vor. Einführungsrunde. Teilnehmer teilen kurz ihre aktuellen Gefälle und Herausforderungen. Hauptthema. Discussion über ein spezifisches Thema. ZB. Ein bestimmt Bewältigungsstrategie oder ein gemeinsames Problem. Austausch von Erfahrungen. Mitglieder teilen ihre Erfahrungen und bieten Unterstützung und Rat. Abschließend nächster Schritt. Zusammenfassung des Treffens und Planung der nächsten Schritt oder Themen für das nächste Treffen. Fazit. Selbsthilfegruppen bieten eine wertvolle Unterstützung für Menschen mit Hypochondrie. Sie ermöglichen den Austausch von Erfahrungen, bieten emotionelle Unterstützung und fördern die Entwicklung neuer Bewältigungsstrategien. Durch regelmäßig Teilnehmen Selbsthilfegruppen können betroffen ein starkes Gemeinschaftsgefühl entwickeln. IHR Selbstbewusstsein stärken und effektiver mit ihren Ängsten umgehen. Nutzen Sie die Ressourcen und Möglichkeiten, die Selbsthilfegruppen bieten, ihre mentale Gesundheit zu fördern und ein erfülltes Leben zu führen. Online-Communities. Online-Communities sind Digital-Plattformen, auf denen Menschen mit ähnlichen Interessen oder Herausforderungen, wie Hypochondrie, zusammenkommen, sich auszutauschen, Unterstützung zu bieten und voneinander zu lernen. Diese virtuellen Gemeinschaften bieten eine wertvolle Ergänzung zu persönlichen Selbsthilfegruppen und können leicht zugänglich und flexibel genutzt werden. Warum Online-Communities wichtig sind. Einfacher Zugang. Online-Communities sind jederzeit und von überall aus zugänglich, was sie besonders nützlich für Menschen macht, die keinen Zugang zu lokalen Selbsthilfegruppen haben oder aus anderen Gründen nicht an persönlichen Treffen teilnehmen können. Anonymität und Komfort. Viele Menschen fühlen sich online wohler, dass sie anonym bleiben können. Dies kann besonders hilfreich sein, Schamgefühl oder Angst vor Stigmatisierung zu überwinden. Breit Spektrum an Erfahrungen. In Online-Communities kommen Menschen aus verschiedenen Regionen und mit unterschiedlichen Hintergründen zusammen, was zu einem reichhaltigen Austausch an Erfahrungen und Perspektiven fördert. Kontinuierliche Unterstützung. Im Gegensatz zu regelmäßigen Treffen bieten Online-Communities rund die Unterstützung. Sie können jederzeit auf die Plattform zugreifen, wenn Sie Unterstützung benötigen oder sich austauschen möchten. Wie man Online-Communities findet. Suchmaschinen. Nutzen Sie Suchmaschinen, nach Online-Communities für Hypochondrie oder Angststörungen zu suchen. Verwenden Sie spezifisch Suchbegriffe wie Hypochondrie Forum oder Angststörung Online-Community. Social Medien. Viele Online-Communities sind auf Plattformen wie Facebook, Reddit oder Instagram aktiv. Suchen Sie nach Gruppen oder Hashtags, die zu Ihrem Thema passen. Spezialisierte Websites. Es gibt spezielle Websites und Foren, die sich auf psychische Gesundheit und Selbsthilfe konzentrieren, wie Psych Central, Health Unlocked oder Healing Well. Empfehlungen. Fragen Sie Ihren Arzt.
Therapeuten oder an der Menschen in ihrem Umfeld nachempfehlen für Online-Communities. Teilnehmen Online-Communities. Anmeldungen Dienstverrang. Melden Sie sich bei der Online-Community und stellen Sie sich vor. Viele Communities haben speziell Bereich für neue Mitglieder, in denen Sie sich vorstellen und ihre Geschichte teilen können. Aktiver Austausch. Beteiligen Sie sich aktiv an Diskussionen, indem Sie Beiträge kommentieren, Fragen stellen und ihre eigenen Erfahrungen teilen. Respekt und Empathie. Behandeln Sie an der Mitglieder mit Respekt und Empathie. Denken Sie daran, dass jeder seine eigenen Herausforderungen hat und Unterstützung sucht. Moderation und Regeln. Achten Sie auf die Regeln und Richtlinien der Community. Viele Plattformen haben Moderatoren, die sicherstellen, dass die Diskussionen respektvoll und unterstützend bleiben. Vorteil der Teilnehmer Online-Communities. Sofortige Unterstützung. Sie können jederzeit Unterstützung und Rat suchen, ohne auf das Nötigste persönlich treffen warten zu müssen. Anonymität. Die Möglichkeit, anonym zu bleiben, kann es erleichtern, offen über ihre Angst und Sorgen zu sprechen. Vielfältige Perspektiven. Der Austausch mit Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt kann neue Einsichten und Bewältigungsstrategien bieten. Flexibilität. Sie können in ihrem eigenen Tempo teilnehmen und zu den Zeiten, die für Sie am besten passen. Herausforderungen und Lösungen. Anonymität und Missbrauch. Die Anonymität im Internet kann auch Negativseiten haben, wie Trollverhalten oder Missbrauch. Wollen Sie gut moderiert Communities und melden Sie an angemessenes Verhalten den Moderatoren. Informationsüberflutung. Die vollen Informationen und Meinungen kann überwältigend sein. Nutzen Sie vertrauenswürdige Quellen und verifizieren Sie Informationen, bevor Sie akzeptieren. Fehlend persönliche Interaktion. Die fehlend persönliche Interaktion kann dazu führen, dass die emotionale Bindung schwächer ist. Nutzen Sie Video oder Sprachchats, wenn möglich, eine persönliche Verbindung aufzubauen. Datenschutz. Achten Sie auf Ihre persönlichen Daten und teilen Sie keine sensiblen Informationen. Nutzen Sie sichere Plattformen, die den Datenschutz ernst nehmen. Beispiel für Online-Communities. Facebook-Gruppen. Es gibt viele spezialisierte Gruppen für Menschen mit Hypochondrie oder Angststörungen. Suchen Sie nach Gruppen wie Hypochondrie Support Group oder Health Anxiety Support. Reddit. Subreddits wie Health Anxiety bieten eine Plattform für den Austausch von Erfahrungen und Unterstützung. Psych Central. Diese Website bietet Foren und Communities für verschiedene psychische Gesundheitsprobleme, einschließlich Hypochondrie. Health Unlocked. Eine Plattform, die verschiedene Gesundheitsforen bietet, einschließlich solcher, die sich auf Angststörungen und Hypochondrie konzentrieren. Tipps für die effektive Nutzung von Online-Communities. Konsistenz. Nehmen Sie regelmäßig an Diskussionen teil, ein aktives Mitglied der Community zu bleiben und kontinuierlich Unterstützung zu erhalten. Selbstversorge. Nutzen Sie die Community als Ergänzung zu anderen Selbstversorgemaßnahmen und professioneller Hilfe. Offenheit. Seien Sie offen und ehrlich über Ihre Erfahrungen und Herausforderungen, authentische Unterstützung zu erhalten. Grenzen setzen. Achten Sie darauf, nicht zu viel Zeit online zu verbringen und setzen Sie klare Grenzen, eine Überlastung zu vermeiden. Fazit. Online-Communities bieten eine wertvolle Unterstützung für Menschen mit Hypochondrie.
Sie ermöglichen den Austausch von Erfahrungen, bieten emotionelle Unterstützung und fördern die Entwicklung neuer Bewältigungsstrategien. Durch regelmäßig und aktiv teilnehmen Online-Communities können Betroffene ein starkes Unterstützungsnetzwerk aufbauen und ihre mentale Gesundheit stärken. Nutzen Sie die beschriebenen Möglichkeiten, die Vorteile dieser virtuellen Gemeinschaften zu erleben und ein erfülltes Leben zu führen. Freund und Familie in beziehen Kommunikationstechniken. Freund und Familie in beziehen. Das Einbeziehen von Freunden und Familie in den Bewältigungsprozess von Hypochondrie kann wertvolle Unterstützung und emotionelle Stabilität bieten. Ein starkes soziales Netzwerk kann dazu beitragen, die Belastungen der Krankheit zu lindern und ein Gefühl der Zugehörigkeit und Akzeptanz zu fördern. Warum es wichtig ist, Freund und Familie einzubeziehen. Emotionelle Unterstützung. Freund und Familie können Trost und Verständnis bieten, was den Umgang mit Ängsten erleichtern kann. Gemeinsame Bewältigung. Ein Unterstützungsumfeld kann helfen, gemeinsame Bewältigungsstrategien zu entwickeln und umzusetzen. Verbesserung der Kommunikation. Durch das Einbeziehen nahestehender Personen wird die Kommunikation über Angst und Bedürfnis verbessert. Stärkung der Beziehungen. Gemeinsame Herausforderungen können die Bindungen stärken und das Vertrauen in Beziehungen vertiefen. Kommunikationstechniken. Effective Communication ist der Schlüssel, die Unterstützung von Freunden und Familie zu maximieren. Hier sind einige Techniken, die helfen können. Offenheit und Ehrlichkeit. Seien Sie offen und ehrlich über Ihre Angst und Herausforderungen. Teilen Sie Ihre Gedanken und Gefühle, Missverständnisse zu vermeiden. Beispiel: Ich fühle mich oft ängstlich wegen meiner Gesundheit, und es hilft mir, darüber zu sprechen. Aktiv zuhören. Hören Sie aufmerksam zu, wenn Freund und Familie Ihre Gedanken und Gefühle äußern. Zeigen Sie Empathie und Verständnis. Beispiel: Ich wüsste, dass es euch für dich schwer ist, mich so besorgt zu sehen. Danke, dass du mir sagst. Ich Botschaften. Verwenden Sie Ich Botschaften, Ihre Gefühle und Bedürfnisse auszudrücken, und Vorwürfe zu machen. Beispiel: Ich fühle mich oft überwältigt von meinen Ängsten und brauche manchmal jemanden, der mir sagt. Klarheit und Spezifität. Seien Sie klar und spezifisch in Ihren Bitten Unterstützung. Sagen Sie genau, was Sie brauchen und wie Ihnen helfen können. Beispiel: Es wird mir helfen, wenn du mich daran erinnerst, dass meine Symptome wahrscheinlich harmlos sind. Danksagung und Anerkennung. Zeigen Sie Dankbarkeit und Anerkennung für die Unterstützung, die Sie erhalten. Dies stärkt die Beziehung und ermutigt zu weiterem Support. Beispiel: Danke, dass du mir zugehört hast. Die Unterstützung bedeutet mir sehr viel. In Beziehung von Freunden und Familie. Information und Aufklärung. Informieren Sie Ihre Freunde und Familie über Hypochondrie und wie Sie unterstützen können. Je mehr Sie über die Erkrankung wissen, desto besser können Sie helfen. Beispiel: Hypochondrie ist eine Angststörung, bei der ich mich übermäßig meine Gesundheit sorge. Es hilft mir, wenn du ruhig bleibst und mich daran erinnerst, dass meine Angst oft irrational sind. Gemeinsame Aktivitäten. Unternehmen Sie gemeinsame Aktivitäten, die Ablenkung und Freude bringen. Dies kann helfen, die Aufmerksamkeit von den Ängsten abzulenken. Beispiel: Lass uns einen Spaziergang machen oder einen Film anschauen. Das hilft mir,
mich zu entspannen. Unterstützung bei der Therapie. Bitten Sie Freunde oder Familienmitglieder, Sie zu Therapiesitzungen zu begleiten oder Sie bei der Umsetzung von Therapiemethoden zu unterstützen. Beispiel: Kannst du mich zu meinem Therapietermin begleiten? Es beruhigt mich, jemanden dabei zu haben. Notfallplan. Entwickeln Sie gemeinsam Notfallplan für besonders stressige oder angstvolle Zeiten. Wissen, dass Unterstützung verfügbar ist, kann beruhigend wirken. Beispiel: Wenn ich eine Panikattacke habe, hilft es mir, wenn du mich daran erinnerst, tief zu atmen und ruhig zu bleiben. Vorteil der Einbeziehung von Freunden und Familie. Stärkung der Beziehungen. Durch offene Kommunikation und gemeinsame Bewältigungsstrategien können Beziehungen vertieft und gestärkt werden. Gemeinsame Bewältigung. Freund und Familie können helfen, praktische Lösungen zu finden und emotionelle Unterstützung bieten. Reduction der Isolation. Das Einbeziehen nahestehender Personen kann das Gefühl der Isolation verringern und ein Netzwerk der Unterstützung schaffen. Erhöht Resilienz. Durch die Unterstützung von Freunden und Familie können Sie Hervorragend zur Bewältigung von Stress und Angst stärken. Herausforderungen und Lösungen. Missverständnis. Freund und Familie verstehen möglicherweise nicht sofort die Komplexität von Hypochondrie. Geduld und kontinuierliche Aufklärung sind wichtig. Lösung. Teilen Sie Informationsmaterialien oder bitten Sie Ihren Therapeuten, ein Gespräch mit Ihren Unterstützern zu führen. Ungeduld oder Frustration. Es kann vorkommen, dass Freund und Familie ungeduldig oder frustriert reagieren. Offene Kommunikation kann helfen, dieses Gefühl zu adressieren. Lösung. Erklären Sie, dass Hypochondrie eine ernsthafte Erkrankung ist und dass Ihre Unterstützung einen großen Unterschied macht. Grenzen setzen. Manchmal müssen Sie Grenzen setzen, Überlastung zu vermeiden. Sowohl für sich selbst als auch für Ihre Unterstützer. Lösung. Sprechen Sie offen über Ihre Bedürfnisse und respektieren Sie die Grenzen anderer. Finden Sie ein Gleichgewicht zwischen Unterstützung und Selbstversorge. Beispiel für ein Gespräch mit einem Freund oder Familienmitglied. Ich möchte mit dir über etwas sprechen, das mir wichtig ist. Ich habe festgestellt, dass ich oft sehr ängstlich wegen meiner Gesundheit bin. Es hilft mir, wenn ich darüber reden kann. Kannst du mir dabei zuhören? Freund Familienmitglied. Natürlich. Ich bin hier, zuzuhören. Was geht dir durch den Kopf? Manchmal mach ich mir Sorgen, dass ich eine ernsthafte Krankheit habe, obwohl die Arzt sagen, dass alles in Ordnung ist. Es wird mir helfen, wenn du mich daran erinnerst, dass meine Angst oft irrational sind. Freund Familienmitglied. Ich verstehe. Ich werde versuchen, ruhig zu bleiben und dich daran zu erinnern. Du bist nicht allein. Und ich bin für dich da. Fazit. Das Einbeziehen von Freunden und Familie in den Bewältigungsprozess von Hypochondrie kann wertvolle Unterstützung und emotionelle Stabilität bieten. Durch effektive Kommunikationstechniken und das Entwickeln gemeinsamer Strategien können Sie Ihre Beziehungen stärken und ein Unterstützungsnetzwerk aufbauen. Nutzen Sie diese Techniken und Ansätze, die Unterstützung von Freunden und Familie zu maximieren und Ihre mentale Gesundheit zu fördern. Kapitel 7. Langfristige Strategien. Langfristige Ziel setzen. Langfristige Ziel setzen.
Das Setzen langfristiger Ziel ist entschieden für die nachhaltige Bewältigung von Hypochondrie und die Förderung des allgemeinen Wohlbefindens. Langfristige Ziel geben Orientierung, Motivation und einen klaren Fokus, der dabei hilft, kontinuierlich Fortschritt zu erzielen und Rückschläge zu überwinden. Warum langfristige Ziel wichtig sind. Richtung und Fokus. Langfristige Ziel bieten Ihnen klare Richtung und helfen, den Fokus auf die wichtigsten Aspekte der Bewältigung zu behalten. Motivation. Ziel können als Antrieb dienen, kontinuierlich an der eigenen Gesundheit und am Wohlbefinden zu arbeiten. Messbar Fortschritt. Durch das Setzen und Erreichen von Zielen können Fortschritt sichtbar gemacht werden, was das Selbstbewusstsein stärkt. Struktur und Planung. Langfristige Ziele erfordern Planung und Struktur, was hilft, den Alltag besser zu organisieren und Stress zu reduzieren. Schritt zum Setzen langfristiger Ziel. Selbstreflexion. Überlegen Sie, was Sie langfristig erreichen möchten. Welche Aspekt Ihrer Hypochondrie möchten Sie verbessern? Welche Veränderungen wünschen Sie sich in Ihrem Leben? Beispiel. Ich möchte lernen, mein Gesundheitlichen zu kontrollieren und ein erfülltes Leben zu führen. Spezifische Ziel definieren. Setzen Sie klar, spezifische Ziel, die messbar und erreichbar sind. Welche Ziel wie weniger Angst haben sollten konkretisiert werden. Beispiel. Ich möchte innerhalb eines Jahres mein Panikattacken 50% reduzieren. Realistische Ziel setzen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Ziel realistisch und erreichbar sind, basierend auf Ihrer aktuellen Situation und Ihren Ressourcen. Beispiel. Ich möchte lernen, drei effektive Bewältigungsstrategien zu entwickeln und regelmäßig anzuwenden. Zeitrahmen festlegen. Geben Sie jedem Ziel einen klaren Zeitrahmen, die Motivation und den Fokus aufrecht zu halten. Beispiel. Ich werde in den nächsten 6 Monaten an meiner Achtsamkeitspraxis arbeiten. Ziel und Meilenstein. Brechen Sie große Ziel in kleiner, erreichbar Ziel und Meilenstein auf, kontinuierlich Fortschritt zu sehen und zu feiern. Beispiel. In den nächsten 2 Monaten werde ich wöchentlich mindestens 3-mal Achtsamkeitsübungen praktizieren. Beispiel für langfristige Ziel. Gesundheit und Wohlbefinden. Ziel. Ich möchte eine ausgewogene Ernährung beibehalten und regelmäßig Sport treiben, meine körperliche und mentale Gesundheit zu verbessern. Ziel. Ich werde jede Woche 5-mal Mahlzeiten planen und mindestens 3-mal pro Woche 30 Minuten Sport treiben. Psychische Gesundheit. Ziel. Ich möchte meine Angstzustand langfristig reduzieren und Techniken zur Selbstberuhigung entwickeln. Ziel. Ich werde wöchentlich an einer Therapie teilnehmen und täglich mindestens 10 Minuten meditieren. Soziale Unterstützung. Ziel. Ich möchte ein starkes Unterstützungsnetzwerk aufbauen und regelmäßig mit Freunden und Familie in Kontakt bleiben. Ziel. Ich werde monatlich mindestens einen Band mit Freunden oder Familie verbringen und wöchentlich an einer Selbsthilfegruppe teilnehmen. Beruflich und persönliche Entwicklung. Ziel. Ich möchte mein beruflichen Fähigkeiten weiterentwickeln und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit finden. Ziel. Ich werde in den nächsten 6 Monaten an einer beruflichen Weiterbildung teilnehmen und mein Arbeitszeit so planen, dass ich täglich Zeit für Entspannung habe. Planung und Umsetzung. Erstellen eines Actionsplans. Entwickeln Sie einen detaillierten Plan, wie Sie Ihr Ziel erreichen wollen.
Notieren Sie konkret Schritt, die Sie unternehmen müssen. Beispiel. Ich werde mich für Ihnen Online-Kursen Achtssamkeit anmelden und jeden Tag nach dem Aufwachen und vor dem Schlafengehen meditieren. Regelmäßig Überprüfung und Anpassung. Überprüfen Sie regelmäßig Ihr Fortschritt und passen Sie Ihr Ziel und Plan bei Bedarfen. Beispiel. Als wir watchen werde ich mein Fortschritt in meinem Tagebuch überprüfen und anpassen. Wenn nötig. Selbstbelohnung. Belohnen Sie sich für das Erreichen von Zielen und Meilensteinen, die Motivation aufrecht zu halten. Beispiel. Nach einem Monat konsequenter Achtsamkeitspraxis gönn ich mir einen Wellness-Tag. Unterstützungssuchen. Nutzen Sie die Unterstützung von Freunden, Familie oder Therapeuten, Ihr Ziel zu erreichen und Herausforderungen zu meistern. Beispiel. Ich werde meinen Therapeuten Hilfe bitten, wenn ich Schwierigkeiten habe, mein Meditationspreis beizubehalten. Tipps für die effektive Umsetzung langfristiger Ziele. Positive Einstellung. Behalten Sie eine positive und optimistische Einstellung bei. Vertrauen Sie darauf, dass Sie Ihr Ziel erreichen können. Flexibilität. Seien Sie flexibel und bereit, Ihr Plan anzupassen, wenn unvorhergesehene Hindernisse auftreten. Geduld. Seien Sie geduldig mit sich selbst. Veränderungen brauchen Zeit und Rückschläge sind Teil des Prozesses. Konzentration auf das Hier und Jetzt. Konzentrieren Sie sich auf die täglichen Schritte, die Sie unternehmen müssen, Ihr langfristigen Ziel zu erreichen. Fazit. Langfristige Ziele sind entscheidend für die nachhaltige Bewältigung von Hypochondrie und die Förderung des allgemeinen Wohlbefindens. Durch das Setzen klarer, realistischer und messbarer Ziele, die in kleine Ziele und Meilensteine unterteilt sind, können Sie kontinuierlich Fortschritt erzielen und Ihre Motivation aufrechterhalten. Nutzen Sie die beschriebenen Schritte und Techniken, langfristige Ziele zu setzen und erfolgreich umzusetzen, und stärken Sie so Ihre mentale Gesundheit und Lebensqualität. Rückfall verhindern. Rückfall verhindern. Rückfall sind ein natürlicher Teil des Heilungsprozesses bei Hypochondrie und anderen Angststörungen. Sie bedeuten nicht, dass der Gesamtfortschritt verloren ist, sondern sind eine Gelegenheit, aus Herausforderungen zu lernen und starke Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Mit den richtigen Techniken und Vorbereitungen können Rückfall minimiert und besser bewältigt werden. Warum es wichtig ist, Rückfall zu verhindern. Kontinuierlicher Fortschritt. Die Vermeidung von Rückfällen hilft, den kontinuierlichen Fortschritt zu sichern und aufrechtzuerhalten. Selbstbewusstsein stärken. Durch das erfolgreiche Management von Rückfällen wird das Selbstvertrauen gestärkt und die Überzeugung, dass man die Kontrolle über seine Angst hat, gefestigt. Lebensqualität verbessern. Wenn Rückfall bedeuten eine stabile emotionelle und mentale Gesundheit, was zu einer höheren Lebensqualität fördert. Strategien zur Verhinderung von Rückfällen. Erkennen von Auslösern. Identifizieren Sie die spezifischen Auslöser, die Ihre Hypochondrie verklimmern können. Dies könnten Stresssituationen, bestimmt oder Gedankenmuster sein. Beispiel. Ich merke, dass meine Angst zunehmen, wenn ich zu viel Zeit im Internet verbringe und nach Symptomen suche. Kontinuierlich Selbstversorge. Praktizieren Sie regelmäßig Selbstversorge, Ihre mentale und körperliche Gesundheit zu erhalten. Dies umfasst gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf,
Regelmäßige Entspannungstechniken. Beispiel. Ich werde täglich 30 Minuten Yoga machen und auf ein ausgewogen Ernährung achten. Achtsamkeitspraktiken. Integrieren Sie Achtsamkeit und Meditation in Ihren Alltag, im gegenwärtigen Moment präsent zu bleiben und Stress zu reduzieren. Beispiel. Ich werde jeden Morgen und Abend 10 Minuten meditieren, mein Gedanken zu beruhigen. Stark Unterstützungssystem. Pflegen Sie Ihre sozialen Beziehungen und suchen Sie Unterstützung bei Freunden, Familie oder Selbsthilfegruppen. Beispiel. Ich werde regelmäßig an den Treffen meiner Selbsthilfegruppe teilnehmen und wöchentlich Zeit mit engen Freunden verbringen. Therapie fortsetzen. Bleiben Sie in Kontakt mit Ihrem Therapeuten und setzen Sie die Therapie fort, auch wenn Sie Fortschritt gemacht haben. Regelmäßig Sitzungen helfen, Rückfall vorsichtig zu erkennen und zu verhindern. Beispiel. Ich werde weiterhin monatlich einen Termin mit meinem Therapeuten haben, mein Fortschritt zu besprechen und Unterstützung zu erhalten. Techniken zur Bewältigung von Rückfällen. Rückfallprophylaxeplan erstellen. Entwickeln Sie einen Plan, der beschreibt, wie Sie auf einen Rückfall reagieren werden. Der Plan soll spezifische Schritte enthalten, die Sie unternehmen, wenn Sie Anzeichen eines Rückfalls bemerken. Beispiel. Wenn ich merke, dass meine Angst zunehmen, werde ich sofort eine Achtsamkeitsübung machen und meinen Therapeuten kontaktieren. Positiv Selbstgespräch. Erinnern Sie sich daran, dass Rückfall ein normaler Teil des Heilungsprozesses sind und nicht das Ende Ihres Fortschritts bedeuten. Beispiel. Ein Rückfall bedeutet nicht, dass ich versagt habe. Es ist eine Gelegenheit, stärker zurückzukommen und zu lernen. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Seien Sie bereit, Ihre Bewältigungsstrategien anzupassen, wenn sie nicht mehr effektiv sind. Experimentieren Sie mit neuen Techniken und Ansätzen, herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert. Beispiel. Wenn mir dieselben Entspannungstechniken nicht helfen, werde ich neue Methoden ausprobieren, wie Progressive Muskelentspannung oder Tai Chi. Selbst Mitgefühl praktizieren. Seien Sie geduldig und mitfühlend mit sich selbst. Verurteilen Sie sich nicht für einen Rückfall, sondern sehen Sie ihn als Teil des Lernprozesses. Beispiel. Ich werde mir selbst vergeben und mich daran erinnern, dass Heilungszeit braucht. Langfristige Planung und Anpassung. Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Ziele. Überprüfen Sie regelmäßig Ihre langfristigen Ziele und passen Sie bei Bedarfen. Dies hilft, flexibel zu bleiben und neue Herausforderungen zu bewältigen. Beispiel. Ich werde alle 3 Monate mein Fortschritt überprüfen und mein Ziel entsprechend anpassen. Kontinuierliche Weiterbildung. Informieren Sie sich kontinuierlich über neue Bewältigungsstrategien und Ansätze zur Behandlung von Hypochondrie. Lesen Sie Bücher, besuchen Sie Seminare oder nehmen Sie in Online-Kursen teil. Beispiel. Ich werde ein neues Buch über Angstbewältigung lesen und mich für einen Online-Kurs in kognitiver Verhaltenstherapie anmelden. Feedback und Unterstützung suchen. Holen Sie regelmäßig Feedback von Ihrem Therapeuten, Freunden und Familie ein. Nutzen Sie deren Unterstützung und Rat, Ihre Strategien zu verbessern. Beispiel. Ich werde meinen Therapeuten nach neuen Techniken fragen und Freund Feedback bitten, wie sie mein Fortschritt sehen. Fazit. Rückfall sind ein natürlicher Teil des Heilungsprozesses bei Hypochondrie und anderen Angststörungen.
Durch das Erkennen von Auslösern, die kontinuierliche Praxis von Selbstversorgung, die Nutzung starker Unterstützungssystemen, die Anpassung von Bewältigungsstrategien können ruckvoll minimiert und besser bewältigt werden. Mit den richtigen Techniken und Vorbereitungen können sie lernen, ruckvoll als Teil ihres Wachstumsprozesses zu sehen und weiterhin kontinuierlich Fortschritt zu erzielen. Nutzen sie die Strategien, langfristig stabil zu bleiben und ihre mentale Gesundheit zu fördern. Geduld mit sich selbst. Geduld mit sich selbst. Geduld mit sich selbst zu haben ist ein wesentlicher Bestandteil des Heilungsprozesses bei Hypochondrie und anderen Angststörungen. Es ist wichtig zu erkennen, dass wir Veränderungen seit brauchen und das Rückschlag Teil des Weges sind. Durch Selbstmitgefühl und Geduld können sie ihre mentale Gesundheit stärken und ihren Weg zur Genesung positiv beeinflussen. Warum Geduld mit sich selbst wichtig ist. Förderung des Selbstwertgefühls. Geduld mit sich selbst hilft, ein gesund Selbstwertgefühl zu entwickeln und sich selbst zu akzeptieren. Wie man ist. Reduktion von Stress. Wenn sie geduldig mit sich selbst sind, können sie Stress und Selbstvorwurf reduzieren, die den Heilungsprozess behindern könnten. Langfristige Resilienz. Geduld ermöglicht es ihnen, eine langfristige Perspektive zu behalten und resilient gegenüber Rückschlägen zu sein. Förderung des Wachstums. Durch Geduld und Selbstmitgefühl können sie aus ihren Erfahrungen lernen und persönlich Wachstumsprozess fördern. Strategien, Geduld mit sich selbst zu entwickeln. Selbstmitgefühl praktizieren. Seien sie freundlich zu sich selbst und behandeln sie sich so, wie sie einen guten Freund behandeln würden. Üben sie Selbstmitgefühl durch positiv Selbstgespräch und akzeptieren sie ihre Fehler und Schwächen. Beispiel: Es ist in Ordnung, dass ich heute einen schwierigen Tag hat. Ich werde mir Zeit geben, mich zu erholen und daraus zu lernen. Realistische Erwartungen setzen. Setzen Sie sich realistisch und erreichbar Ziel. Erkennen Sie, dass Fortschritt oft in kleinen Schritten geschehen und dass Rückschläge normal sind. Beispiel: Ich erwarte nicht, dass ich über Nacht geheilt werde. Ich werde kleinen Schritt machen und mein Fortschritt feiern. Positiv Selbstgespräch führen. Ersetzen Sie negativ Gedanken durch positiv und unterstützend Selbstgespräch. Erinnern Sie sich daran, dass Heilung ein Prozess ist und dass Sie sich Zeit geben dürfen. Beispiel: Ich mache Fortschritt, auch wenn es langsam geht. Jeder kleine Schritt zählt. Achtsamkeit und Meditation. Praktizieren Sie Achtsamkeit und Meditation, im gegenwärtigen Moment zu bleiben und sich selbst mit Geduld und Freundlichkeit zu begegnen. Beispiel: Ich werde täglich 10 Minuten meditieren, mein Gedanken zu beruhigen und geduldiger mit mir selbst zu sein. Selbstversorgung priorisieren. Nehmen Sie sich regelmäßig Zeit für selbstversorgende Aktivitäten, die Ihnen Freude und Entspannung bringen. Dies kann helfen, Ihr Geduld und Ihr Wohlbefinden zu stärken. Beispiel: Ich werde jeden Tag eine Stunde für mich selbst reservieren, etwas zu tun, das mir Freude bereitet. Übung zur Förderung von Geduld mit sich selbst. Tagebuch führen. Schreiben Sie regelmäßig in ein Tagebuch, Ihre Gedanken und Gefühle auszudrücken. Reflektieren Sie über Ihre Fortschritt und Herausforderungen und erkennen Sie Ihre Bemühungen. Beispiel: Heute habe ich mich gut mich selbst gekümmert.
In dem erschienen Spazergang gemacht haben auf mein Gedanken geachtet habe. Atemübungen. Nutzen Sie Atemübungen. Sich zu beruhigen und Geduld mit sich selbst zu entwickeln. Tiefatemzüge können helfen. Stress abzubauen und einen klaren Kopf zu bewahren. Beispiel. Ich werde die 7, 8 Atemtechnik anwenden. Mich zu beruhigen und geduldiger zu werden. Affirmationen. Wiederholen Sie positive Affirmationen. Ihre Geduld und ihr selbst mit Gefühl zu stärken. Beispiel. Ich bin geduldig mit mir selbst. Jeder Schritt in meinem Heilungsprozess ist wertvoll. Reflektieren und anpassen. Nehmen Sie sich regelmäßig Zeit. Ihr Fortschritt zu reflektieren und ihr Ziel und Strategien anzupassen. Seien Sie flexibel und erlauben Sie sich, Plan zu ändern, wenn nötig. Beispiel. Ich werde als watchen mein Ziel überprüfen und anpassen, sicherzustellen, dass sie realistisch und erreichbar sind. Vorteil von Geduld mit sich selbst. Reduktion von Selbstkritik. Geduld hilft, die Selbstkritik zu verringern und eine positive Einstellung zu sich selbst zu entwickeln. Förderung der emotionalen Stabilität. Durch Geduld und Selbstmitgefühl können Sie emotional stabiler und ausgeglichener werden. Verbesserung der Resilienz. Geduld stärkt Ihre Resilienz und hilft Ihnen, besser mit Rückschlägen und Herausforderungen umzugehen. Erhöhung der Lebenszufriedenheit. Langfristig führt Geduld zu einer höheren Lebenszufriedenheit und einem stärkeren Gefühl des Wohlbefindens. Fazit. Geduld mit sich selbst zu haben, ist ein wesentlicher Bestandteil des Heilungsprozesses bei Hypochondrie und anderen Angststörungen. Durch die Praxis von Selbstmitgefühl, realistische Watchungen, positiv Selbstgespräch, Achtsamkeit und Selbstversorgung können Sie Ihre Geduld stärken und Ihre mentale Gesundheit fördern. Nutzen Sie die beschriebenen Strategien und Übungen, Geduld mit sich selbst zu entwickeln und ein erfülltes, ausgeglichenes Leben zu führen. Das Leben genießen. Das Leben in vollen Zügen zu genießen ist ein zentraler Aspekt für das allgemeine Wohlbefinden und die mentale Gesundheit, insbesondere für Menschen, die mit Hypochondrie und anderen Angststörungen kämpfen, indem sie lernen, positive Erfahrungen zu schätzen und bewusst zu erleben, können sie ihre Lebensqualität erheblich steigern. Warum es wichtig ist, das Leben zu genießen. Förderung des Wohlbefindens. Positive Erlebnisse und Freude tragen maßgeblich zur mentalen und emotionalen Gesundheit bei. Stressabbau. Freude und Genuss können Stress abbauen und helfen, eine positive Lebenseinstellung zu entwickeln. Stärkung der Resilienz. Positive Erfahrungen stärken die Resilienz und helfen, besser mit Herausforderungen und Rückschlägen umzugehen. Verbesserung der sozialen Beziehungen. Gemeinsame positive Erlebnisse stärken die Beziehungen zu Familie und Freunden. Strategien, das Leben zu genießen. Achtsamkeit praktizieren. Durch Achtsamkeit lernen Sie, den gegenwärtigen Moment voll und ganz zu erleben und zu schätzen. Dies kann Ihnen helfen, positive Erfahrungen bewusster wahrzunehmen. Beispiel. Ich werde jeden Morgen ein paar Minuten damit verbringen, die Ruhe und Schönheit meines Gartens zu genießen. Dankbarkeit kultivieren. Dankbarkeit hilft, den Fokus auf positive Aspekt des Lebens zu richten und eine optimistische Sichtweise zu entwickeln. Beispiel. Ich werde jeden Abend 3 Dinge aufschreiben, für die ich dankbar bin. Aktivitäten, die Freude bringen.
Nehmen Sie regelmäßigen Aktivitäten teil, die Ihnen Freude bereiten und Ihr Interessen fördern. Beispiel: Ich würde mir wöchentlich Zeit nehmen, ein Buch zu lesen oder zu malen. Soziale Interaktionen. Pflegen Sie Ihre sozialen Beziehungen und verbringen Sie Zeit mit Menschen, die Ihnen wichtig sind. Beispiel: Ich würde monatlich ein Treffen mit meinen besten Freunden organisieren. Selbstversorgend Entspannung. Planen Sie regelmäßig Zeiten der selbstversorgenden Entspannung ein, Körper und Geist zu regenerieren. Beispiel: Ich würde mir jeden Samstagabend ein entspannend Beduen gönnen. Übung zur Förderung des Genesses. Genes Tagebuch führen. Führen Sie ein Tagebuch, in dem Sie täglich positive Erlebnisse und Moment festhalten, die Sie genossen haben. Beispiel: Heute habe ich den Sonnenuntergang beobachtet und die frische Luft genossen. Es war ein schöner und friedlicher Moment. Sinnesübungen. Konzentrieren Sie sich bewusst auf Ihr Sinn, den gegenwärtigen Moment intensiver zu erleben. Beispiel: Ich würde mich beim nächsten Essen auf den Geschmack und die Texte jeder einzelnen Zutat konzentrieren. Dankbarkeitsmeditation. Praktizieren Sie ein Kurs Dankbarkeitsmeditation, Ihren Geist auf positive Aspekt des Lebens zu richten. Beispiel: Ich würde jeden Morgen 5 Minuten meditieren und an die Dinge denken, für die ich dankbar bin. Freizeitgestaltung. Planen Sie regelmäßig Freizeitaktivitäten, die Ihnen Freude bereiten, und setzen Sie dies konsequent um. Beispiel: Ich würde jeden Monat einen Tag für einen Ausflug in die Natur einplanen. Vorteil: Das Leben zu genießen. Erhöhung der Lebenszufriedenheit. Durch das bewusst Genießen positiver Erlebnisse steigt die allgemeine Zufriedenheit und Lebensfreude. Verbesserung der Gesundheit. Positive Emotionen und Freude haben nachweislich positive Auswirkungen auf die physische Gesundheit, einschließlich der Stärkung des Immunsystems. Stärkung der sozialen Bindungen. Gemeinsam positive Erfahrungen stärken die Bindungen zu anderen Menschen und fördern soziale Unterstützung. Förderung der Resilienz. Das Erleben und Schätzen positiver Momente stärkt die Fähigkeit, mit Stress und Herausforderungen besser umzugehen. Beispiel für genießvolle Aktivitäten. Naturerleben. Spaziergang im Park. Wandern in den Bergen oder ein Tag am Strand können Ihnen helfen, die Natur zu genießen und zu entspannen. Creative Hobbys. Malen, Schreiben, Musizieren oder Handwerken sind großartige Möglichkeiten, sich kreativ auszudrücken und Freude zu finden. Kulinarische Erlebnis. Genießen Sie bewusst gutes Essen und probieren Sie neue Rezepte oder Restaurants aus. Sportliche Aktivitäten. Finden Sie Freude in sportlichen Aktivitäten wie Tanzen, Radfahren oder Yoga, die sowohl körperlich als auch geistig wohltuend sind. Soziale Events. Organisieren Sie regelmäßig Treffen mit Freunden und Familie, wie Spielabend, Kochabend oder Ausflug. Fazit. Das Leben zu genießen ist ein wichtiger Bestandteil der mentalen und emotionalen Gesundheit. Durch Achtsamkeit, Dankbarkeit, genießvolle Aktivitäten und soziale Interaktionen können Sie Ihre Lebensqualität erheblich steigern. Nutzen Sie die beschriebenen Strategien und Übungen, bewusster zu leben und Freude in den kleinen Dingen des Alltags zu finden. Indem Sie lernen, positive Erfahrungen zu schätzen und zu erleben, können Sie Ihre Resilienz stärken und ein erfülltes, glückliches Leben führen. Rights and Ownership Notice.
This audiobook is published and distributed by Testberichtinstitut LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtinstitut LLC. Testberichtinstitut LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtinstitut LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtinstitut LLC. All rights reserved.